Nigeria could be like Lahore and Karachi. Like everyone is just like, I want to do something. The whole Nigeria? The whole, like majority. Majority. As far as I know, like majority is into that hustle culture. So everyone wants to make it. Everyone wants to like, there's a lot of competition. So دوست سے بات کرتا, he's Somalian and he was like, yaar, Urdu is so difficult, right? Because he was like, because his argument was, what do you call yesterday? I was like, kal. He said, what do you call tomorrow? I was like, kal. So I was like, yaar, that's why I don't understand Urdu. So I was like, they were like, acha tum kahan se ho? Where did you come from? And this, that. Right? I was like, Pakistan. They're like, Pakistan? Really? I'm like, yeah, Pakistan. Pakistan, that's like a very religious country. It's a nice country. It's this, it's that. So they've got this image of Pakistan that's it's a religious country, it's a free country, like, and economic power or something. I wouldn't say economic power, but nuclear power. Nuclear power. Yeah. جو کہ آپ لیاری سے لگتے ہیں, آپ جتنی اچھی اردو بول رہے ہیں, یہ تو آپ نائجیرین نہیں ہیں, آپ پاکستان کے کوئی لیاری ویاری سے آئے ہیں, ایسے بیوقوف بنا رہی ہے. I get that a lot. یار میں کدھر کیمرے, میں لیاری نہیں ہوں یار, مطلب عبداللہ معروف. یس سر. یار جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے یار, مجھے پہلے اپنا پورا نام بتائیں. نائجیریا والے بھائیوں کا نام جو ہے ابیولہ عطا بوتلے مشہود. ابیولہ کا تھوڑا ڈفرینٹ سین ہے میرا, لائک لکلی آئی گاٹ ناٹ سو کمپلیکیٹڈ نیم. عبداللہ معروف ہے, بیچ میں اوپے آتا ہے. اوپے مینز شکر, بلیسنگز. تو امی often calls me by Ope. My name is Abdullah Ope Maroof. That's my full official name. But my full name would be Abdullah Ope Maroof Alaka. Yeah, so Alaka is my granddad's name. And خاص جس طرح یہاں پٹھان ہوتے ہیں, پٹھان کہہ رہا ہوں, خان ہوتے ہیں, اور راجپوت, جٹ. ہاں, تو ہمارا ہے علاقہ. علاقہ مینز, اس دن میں امی سے ہی پوچھ رہا تھا کہ what does علاقہ means, right? And she was like, علاقہ means the man with the bag. With the bag? The money bag. Oh, the money bag. Yeah, so I was like, oh, acha. So میں رات کو اکیلے نہیں نکلوں گا کیونکہ علاقہ نہیں ٹھیک یہاں کا. علاقہ نہیں ٹھیک. So like I think once I heard that I was like, okay, motivated to like make something. اب ہم نے بھی جو ہے بیگ بھر کے پیسہ بنانا ہے. I need to discover that. کہاں ہے یہ بیگ ماں؟ جیسے ماں کہتی ہے نا کوئی چیز, ماما وہ چیز کہاں ہے, وہ کہتی ہے اندر پڑی ہوگی, رائٹ. اب وہ اندر جو ہے نا, وہ بیڈ کے نیچے بھی ہو سکتی ہے, وہ الماری کے اندر بھی ہو سکتی ہے, وہ دراز کے اندر بھی ہو سکتی ہے, وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. آپ کو نہیں ملے گی, اور معاملے دیکھا میں نے بولا تھا اندر پڑی, تو وہ آپ کو علاقہ ڈھونڈنا ہے. یس, یو آر لائک ٹو ینگ, 24 years old. تو آپ کی ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں, بلکہ میں آج ابھی ناشتہ بھی کر رہا تھا تو دیکھ رہا تھا, رات کو بھی آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا. یو اسٹارٹیڈ بیک لائک 5 years ago, right? 5 years ago. اور پھر میں نے دیکھا 1-2 ویڈیوز آپ کی 5 سال پہلے آئیں, پھر 3 سال بیچ میں گیپ آیا. بٹ بفور دیٹ what were you doing even before creating content for YouTube? Before creating content for YouTube, I was studying basically, and I got to a point where I was like, kuch karna hai, theek hai. And like I mentioned earlier before we started rolling the cameras, like I've always been into business, I've always been into like productivity and like just making something. And ایک دن میں نے امی اور چھوٹی بہن کے لیے گفٹ بنانا تھا, and I didn't have any money on me, so I was like, I need to make her something, or I need to make my sister something. So I decided to make bracelets, right? So YouTube pe mein gaya, I figured out how to make a bracelet. I made the bracelet and I just gave it to my mom, and I gave one to my little sister, and they were happy. They were like, oh, this is nice. So a few days after that I was like, maybe isko business mein bana sakte hain, maybe. So I talked to one of my friends, Afan, who were academy se واپس آ رہے تھے. میں نے کہا یار میں سوچ رہا ہوں اس کا کوئی بزنس بنا لینا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بنا لو. And I was like, okay, like that was like yes for me. It's like go for it, right? So
I spent at least the first year making videos for the brand Z Pro. It's the brand, my bracelets, and so that's where I figured out how to make videos, like ye angle, wo angle, ye transitions, wo transitions, and stuff like that. And it got to a point, like, you know, when you start a startup business, you want to promote it. So one of the ways to promote your brand is to like give it to influencers, like give it to free or like something like that. So I kind of reached out to a couple of influencers, और अक्सर नखरे दिखा रहे थे, ठीक है, तो मुझे एक तो तब चढ़ गई, मैंने कहा यार तुम लोग क्या करते हो यार, like you just make videos man, so there's nothing so complicated about that. So I took that personally and I started my own YouTube channel, and I was like, I'm gonna make my own YouTube channel and then I'm gonna promote my own brand no matter how long it takes. So that's what I did, and yeah, we're here. And along the way I started, because I was also into fitness. My earlier videos are fitness related, so I was like, what should I make videos about? So I actually started from Instagram stories. YouTube was this huge, पता नहीं क्या करूँगा, but Instagram stories was like, पहला fear यही होता है ना कि मतलब क्या दिखाना है लोगों को, मतलब क्या बोलूँगा. And often people don't show their faces. Showing their faces is one of the most biggest challenges of content creation. Like मैं क्या बोलूँगा, किस तरह मुँह दिखाऊँगा, क्या मुँह दिखाऊँगा. So I started from Instagram stories and gradually started going towards YouTube. So some of my older videos are just me doing challenges, hardcore, like 75 days, 70 days, telling people how to do it, what I learned, like stuff like that. And then I started transitioning towards, क्योंकि मैं इतना बाहर निकलता भी नहीं था, and especially जब से college से graduate हुआ, फिर corona भी आया, so I usually don't used to go out. But before corona also, like I didn't used to go out, तो दोस्त मेरे कहते थे कि यार अब्दुल्ला उधर चलते हैं, and I wouldn't really want to go. Then अब मेरे पास एक excuse बन गया, vlog बन जाएगी, ठीक है. So I was like, okay, let's go. So that's how vlogs came into my channel. I started making vlogs, and I found out that I had this charismatic side of me, fun side of me, and like I really enjoyed making vlogs and videos in general. Then that transitioned towards making commercial videos also. So yeah, it's been a journey. 5 years, 3 years of consistency, and 2 years of. अच्छा, आपकी जो थोड़ी सी वाइब है ना, बड़ी ना ऐसे आप थोड़ी लो एनर्जी में आते हैं, जैसे वो इरफान ने जो आता है ना, काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है जैसे वो भी बड़ा ना लो एनर्जी में आता है, अनलेस वो जिस तरह होता है ना डकी वेदर, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वो यहाँ से शुरू होता है. और मजे की बात है, नाइजीरियंस के बारे में मैंने सुना है कि दे आर वेरी एनर्जेटिक, वेरी एक्टिव एंड always at higher frequencies and energy. Like fun guys. अभी ओला बता रहे थे. Yeah. He's right. Like Nigerians are very, they're very like into hustle. There's a lot of hustle culture in Nigeria. Because I think because when I went to Lagos, like Nigeria could be like Lahore and Karachi. Like everyone is just like, I want to do something. The whole Nigeria? The whole, like majority. As far as I know, like majority is into that hustle culture. So everyone wants to make it. Everyone wants to like, there's a lot of competition. So everyone wants to like make it. I recently made an ad for a Nigerian person. It was political. I don't want to disclose the name, but it was like I realized कि ये किसी को ना influence करने के लिए है, मतलब manipulate करने के लिए. अच्छा. Yeah, political situation को. Like जैसे एक international media अपना देता है ना किसी को. I don't know मैंने right person को किया कि गलत person. But you look like more of Indian ethnicity. Yes. अब देखें ना, अब जैसे हमारे elections होते थे. Elections के अंदर हमें अक्सर गोरों की वीडियोस देखने को मिलती थी. वो हमारे इलेक्शन सिस्टम पे तज्जिया कर रहे होते थे कि ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया. तो लोग बड़े इंटरेस्टिंग होकर देखते, यार ये बाहर का बंदा क्या सोचता है हमारे बारे में. अच्छा, दैट काइंड ऑफ थिंग वाज. मैंने पूरा इलेक्शन के ऊपर कैसे रिगिंग हुई, कौन इन्वॉल्व था, कैसे हुआ, ये किसको पहुंचाया गया, कैसे वो चीज़ें थी, मतलब वो एक पूरी स्टोरी थी जो मैंने बताई. एंड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. अच्छा, जस्ट अ स्क्रिप्ट फॉर मी ऑनेस्टली. अगर वो नाइजीरियन देख रहे यार, सॉरी. और वैसे अगर हम फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करें जो कि पाकिस्तान में पढ़ने आते हैं ना, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, ज़्यादातर कौन से ममालिक के जो स्टूडेंट्स है पाकिस्तान में पढ़ने के लिए आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में? फॉरेन, I think Chinese would be more. I think Chinese are more. उसके बाद फिर African, you could say. Thailand भी है.
Yeah, there is a lot of people from اور Thailand. افریقن کنٹریز سے اسپیسیفکلی کون سی کنٹریز؟ African countries say there is Somalia, Nigeria, Kenya, and Ghana. Yeah, I think these are the 4 major ones. Somalians and Nigerians are more. Like I'm like just curious, what is like so fascinating about Pakistan for people to select Pakistan for study their higher education? Is it because of the case کہ پاکستان کا جو ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے جو کہ جس کو ہم 4 سال کی جو ہماری ڈگری ہوتی ہے بیچلرز جس کو بولتے ہیں, از اٹ بیٹر دین ادر کنٹریز اور کیا ہوتا ہے؟ چیپر دین اٹس چیپر, کوالٹی بہتر ہوتی ہے, یا ان ٹرمز یہاں پر آنا آسان, ایڈمیشن آسان ہوتا ہے ورسز ادر کنٹریز, اینڈ وائی یو سلیکٹڈ پاکستان؟ Well, I can't speak for a lot of people, but اچھا اردو میں اگر بات کریں ہمیں زیادہ اچھا لگے گا. بہت سارے لوگ because your Urdu is as fluent بہت اچھی ہے. That's the reason you are here. اردو میں بول لیتے ہیں. Yes. یار like I can't speak for many people, but میں یہ بولوں گا کہ okay, let me first give my example, right? So جب میں نائجیریا گیا تھا after bunch of time Pakistan, I went there for like vacations and stuff, and ہم ادھر مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, and they kind of noticed کہ میں ڈریسنگ بھی تھوڑی خاص شلوار قمیض پہنی تھی, پتہ نہیں کیا پہنا تھا. تو ہم نماز وغیرہ پڑھ رہے, نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا میری ایک تو یوروبا بھی اتنی کڑک نہیں ہے, لائک اٹس ناٹ سو, جس طرح کہتے ہیں نا ایکسنٹ میرے, لائک اٹس آل رائٹ, بٹ if I speak to a Nigerian, he'll know that اچھا یہ بندہ تھوڑا باہر سے ہے, ٹھیک ہے. تو they were like اچھا تم کہاں سے ہو, where did you come from and this that, I was like Pakistan. They're like Pakistan, really? I'm like yeah, Pakistan, that's like a very religious country, it's a nice country, it's this, it's that. So they've got this image of Pakistan that it's a religious country, it's a free country, like, and economic power or something. I won't say economic power, but nuclear power. Nuclear power. Yeah. And what are the views about Imran Khan there? No idea. No political like okay. No idea. وہ ہر ملک کے اب پولیٹیشین جو ہے وہ اپنی پالیٹکس میں مصروف رہتے ہیں, کس طرح وہ اس ملک کے سربراہ بن جائیں, دوسرے ملک کے ساتھ بعد میں دیکھیں گے. Yeah. So yes, coming back to your story. Yeah, so they were like, oh, Pakistan. I was like, yeah, Pakistan. So I think one of the reasons why people come to Pakistan is to get education, because I probably think, one, it's cheaper, 2, it's more Islamic for some people. Okay, yeah. I would say Islamic for some people, because I know people that, like, you know, they're religious and they think of Pakistan like a place to like freely go there and like have fun. And I think Pakistan also has this culture which is very intriguing, so people are like, oh acha, like maybe we could go there, because India and Pakistan is actually kind of similar in some ways, so they're like yeah, maybe we could go to Pakistan and maybe it doesn't look so bad, plus there's a lot of touristic views, like there's mountains, like I've traveled to a lot of places, so probably that's also another reason. Islamabad is quite modern in terms of culture and religion, I guess. Yeah. So آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا ڈفرینس تو آپ کو نہیں فیل ہوتا؟ کسی اور سٹی میں گئے ہیں آپ؟ ہاں میں گیا ہوں, لاہور گیا ہوں. Just for a day or two, یا رہے ہیں وہاں پر؟ رہے ہیں, مطلب ہفتہ, not too much, but آئیڈیا ہو گیا تھا لاہور کا. تو لاہور گیا ہوں. Yeah, بہت ڈفرینٹ وائب ہے. Like I think I kind of like Lahore, because Lahore, like when I went to Lahore, I didn't feel like, I didn't want it to be lazy. I wanted to do something. ٹھیک ہے, you get this energy کہ like ایسی ویلے نہیں بیٹھنا, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے. So like you get that energy, that hustle culture. It's like probably I think it's in New York also, it's kind of like that. In Nigeria it would be Lagos. So like cities like that, they like push you towards doing something. And a lot of filmmakers are in Lahore. Yeah, so yeah, I think I like Lahore for the hustle culture and stuff like that. اس کے علاوہ نارڈرن سائڈ گیا تھا, اینڈ ٹو دا ویسٹ, ادھر مطلب کراچی والی سائڈ نہیں گیا. I haven't been too much. اسلام آباد is mostly where I stay. آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں نا some people were comparing to کہ آپ لیاری سے لگتے ہیں, آپ جتنی اچھی اردو بول رہے ہیں, یہ تو آپ نائجیرین نہیں ہیں, آپ پاکستان کے کوئی لیاری ویاری سے آئے ہیں, ایسے بیوقوف بنا رہی ہے. I get that a lot. Yeah, یار میں
کدھر کیمرہ میں لیاری نہیں ہوں یار, مطلب میں لیاری نہیں ہوں, بٹ yeah, I want to visit that place. Like I really want. This traveler just came recently. His name is Black Manda Traveler. So he was like, I really want to go and visit these people. Like they're just like us. Unki history, like I don't really know what, but they say that they came from Africa and then they stayed here in the British time, so they couldn't go back. And I don't know, some of them were slaves or some of them came for work. Like there is no clear idea of what's their history. And I still have to do a bunch of research before I go to, like a lot of people are saying کہ جاؤ but جب صحیح ٹائم آئے گا. کراچی کا بھی چکر نہیں لگا نہیں ابھی رائٹ ناؤ. یو ہیو اسپینڈ موسٹ آف یور لائف ان اسلام آباد, اور ایک ہفتہ کے لیے ناردن چلے گئے اور لاہور چلے گئے. واٹ ادر سٹیز آف پاکستان یو ہیو بین ٹو؟ I've been to Jhelum. Yeah, Jhelum is nice, peaceful, just on the side. جی مطلب چل سی ایک وہ ہے. وہ اس کے علاوہ مری تو جاتے رہتے ہیں. I would call Murray a city. Murray city ہے. Yes, it is. اچھا. Yes, it is in district Rawalpindi. اچھا میں نے سنا کہ اس کا پنڈی کا علیحدہ پہلے تھانہ جو تھا نا ان کا جو تھا وہ پہلے تھا پنڈی میں, اب مری کا اپنا ہے تھانہ. تو ایس ایچ او اپنا وہاں نہیں, ایس ایچ او پہلے یہاں بیٹھتا تھا, اب وہاں مری میں بیٹھتا ہے. یس یہ ڈیٹیلز مجھے نہیں پتا, بٹ ایز فار ایز the district is concerned, اچھا ہاں وہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں آتا ہے. and it's a city in itself. مری you cannot say a city but a town. جس طرح وہاں سے آگے چلے جائیں تو پھر ایوبیا ایک چھوٹا سا ٹاؤن آتا ہے, نتیہ گلی جو ہے ایک چھوٹا سا ٹاؤن آتا ہے. تو یو کین سے a town most probably but not a city, but ٹاؤن اور سٹی میں بس سائز. بس یہ کہ عام طور پہ نا لوگوں کے ولیج ہے. میں ایک میری فرینڈ وہاں رہتی ہے مری میں, تو کہتی ہے نا میں کہاں پر ہوں, میں گاؤں آئی ہوں, تو بائی گاؤں مینس مری. اچھا, تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مری از کائنڈ آف سٹی. باقی جو ارد گرد کے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہ اس کو گاؤں ہی بولتے ہیں. اچھا اچھا اچھا, میرے خیال یہ سین ہے یار. جس طرح اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کا گاؤں کون سا ہے, صحیح ہے, تو آپ بولو گے کہ پشاور. جیسے میرے کیس میں آپ مثال عید پہ جاتے ہو اپنے شہر آبائی علاقے, غصہ کریں گے ہمیں گاؤں بولا. نہیں, میں پشاور کو گاؤں نہیں بول رہا, میں اس بندے کی جو مائنڈ سیٹ جس طرح بنا ہوا ہے نا, جس طرح لوگ خاص موقعوں پر اپنے آبائی علاقے جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہاں یار گاؤں آیا ہوا ہوں. صحیح ہے, وہ ہوگا شہر. وہ جو سلیکشن آف ورڈز ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ سلینگ میں بول لو کہ یار بس میں اپنے, اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں اپنے آبائی علاقے آیا ہوں, میں اپنے, یا وہ بھی ہے میں اپنے گاؤں آیا ہوں یا میں اپنے شہر آیا ہوں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. میں چونکہ فیصل آباد سے ہوں, تو آپ لوگ ویسے کیا کہتے ہو اس فیصل آباد؟ میں بتاتا ہوں, وہی بتانے لگا ہوں. فیصل آباد کے اندر نا جو گھنٹہ گھر ہے نا, وہ سمجھ لیں کہ آپ نے کلاک ٹاور دیکھا ہے فیصل آباد کا کہ نہیں؟ پکچرز میں دیکھا. تو وہ ایک سینٹر ہے شہر کا. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ پہلے سارا ایک کھیت ہوتے تھے, جنگل. اگر پیچھے چلا جائیں بہت, تو گوروں نے آ کے جب آباد کیا, وہاں پہ کچہریاں بنائی, وہاں پر وہ کھڑا کیا انہوں نے کیا وہ گھنٹہ گھر, اور 8 بازار اس کے پیچھے 7, جیسے وہ جھنڈا ہے نا برٹش, ایسے کراس میں. اچھا, درمیان میں وہ کلاک ٹاور ہے اور 8 بازار ہیں بالکل جھنڈے کے جیسے. ٹھیک ہے. تو ہم یوزلی, حالانکہ ہم شہر کے مڈ میں رہتے ہیں, 5-10 منٹ کا رستہ ہوگا کینڈا گھر سے ہمارے گھر کا, تو ہم کو پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو, کہتا میں شہر جا رہا ہوں. اچھا, اس ٹائم چونکہ سارا وہ علاقہ وہ گاؤں تھا. ابھی بھی بجائے یہ کہنے کہ میں بازار جا رہا ہوں, مارکیٹ جاتا ہوں, ہمارے فیصل آباد میں لوگ کہیں گے نا میں شہر جا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ گھنٹہ گھر جا رہا ہے, بازاروں میں جا رہا ہے. اگر وہ رہتا ہے نا کوئی پوش ایریا میں, بہت پوش ایریا, مین علاقہ ہے, فار ایگزامپل ڈی گراؤنڈ ہے اور کوہ نور ہے, وہاں پہ جو پوش علاقوں میں آتے ہیں, وہ بھی بولیں کہاں جا رہے ہو, میں شہر جا رہا ہوں. بائی شہر مینس ان مارکیٹ, کیونکہ وہ ہمارے رگوں میں بس گیا کہ وہ شہر ہے اور ہم گاؤں میں رہتے ہیں, لیکن ایون تو وہ گاؤں بھی اب شہر بن چکے ہیں. یس, سیم گوز فار دا پشاور ایز ویل. جو گھنٹہ گھر آپ فیصل آباد میں بتا رہے ہیں, گھنٹہ گھر پشاور میں بھی ہے, اور بیسیکلی ہوتے ہیں یہ جو اس کو پرانا شہر بولتے ہیں. صحیح ہے. جو سٹی کا سینٹر ہوتا ہے یا جو مین بزنس ڈسٹرکٹ ہوتا ہے کسی بھی شہر کا, تو ابھی بھی پشاور میں جو ہے وہ ہند کو اسپیکر لوگ بھی رہتے ہیں نا, ہم ان کو شہرداری بولتے ہیں. تو وہ کیا بولتے ہیں کہ یار میں شہر جا رہا ہوں. مثال اگر وہ اس پارٹ آف دا ایریا میں جا رہے ہیں جو کہ کسی زمانے میں شہر ہوا کرتا تھا, رائٹ, بزنس ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا, وہاں پر سودا سلف لینے جا رہے ہیں, وہاں پہ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, وہاں پر اس کی دکان ہے, کسی سے ملنے جا رہے ہیں, تو وہ بولتے ہیں یار میں شہر جا رہا ہوں. صحیح ہے. حالانکہ وہ بھی شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی زمانے میں اس جگہ
کو جہاں پر وہ ابھی لے رہے ہیں وہ گاؤں تھا, اور شہر بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے پہلے, رائٹ. یہ تو اپنے اب بالکل رائتے کی طرح پھیل گئے ہیں. لاہور کو دیکھ لیں, فیصل آباد کو دیکھ لیں. ملک ریاض. ہاں. اچھا ایک بات بتائیں, آپ نے اردو کتنی دیر میں سیکھی پاکستان آ کر, اور یا آپ کو کیا لگتا ہے اردو مشکل ہے کہ آسان ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کمپیئر کروں, کیونکہ میں نے چائنیز بھی سیکھی ہے, میں نے انگلش تو خیر بچپن سے ہم سیکھ لیتے ہیں, مجھے کمپیریٹیولی جو ہے نا اردو مشکل لگتی ہے اگر میں لینگویجز سے. چائنیز سیکھ لی آپ نے؟ ہاں چائنیز آسان ہے. اچھا چائنیز میں سیکھ رہا تھا, مجھے یا اٹ ساؤنڈس کمپلیکیٹڈ بٹ اٹس ایکچولی ناٹ دیٹ ہارڈ. لکھنی پڑھنی جو ہے نا وہ مشکل ہے. ہاں بٹ آئی وڈ سے اردو کتنے عرصے میں سیکھا آپ نے؟ اچھا پہلے ہاں کتنے عرصے میں سیکھا یار, میں تو آئی تھنک کیونکہ میں ابھی میرے جو دوست ہیں جن کے ساتھ ابھی مطلب میں چھوٹا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور میرے مطلب گلی میں اور کوئی فارینر نہیں تھا, تو میں آئی واز دا اونلی ون. تو لائک ان کے ساتھ میں انگلش تو نہیں بول سکتا, تو وہ تو پیور دیسی لوگ تھے, ٹھیک ہے, جینا انفارم اسٹریٹ 64 وغیرہ. شاؤٹ آؤٹ ٹو آل دا باوا جیز. بٹ یا آئی تھنک ان کے ساتھ تو میں یار صرف مطلب اردو ہی بولتا تھا, لائک دی وڈنٹ اسپیک اینی انگلش. انگلش بھی تو یہ کم ہیئر یو نو مطلب اٹس ویک انگلش. یا سو لائک پرابلی اے ایئر آئی وڈ سے, اور مے بی لیس, بیکاز یو ہیو نو ادر چوائس. سو ایکچولی لائک جب میں چھوٹا تھا, لائک آئی تھنک آئی واز لرننگ 4 لینگویجز ایٹ دا سیم ٹائم. تو in school I would speak English, so I was going to Pak Turk, so there's also Turkish there. So in school I would learn English with teachers and with some few foreign friends, and with teachers English, with students obviously Urdu, kyunki udhar bhi matlab class se bahar to Urdu chalti hai. Uske alawa phir Turkish bhi thi, aur ghar mein jab aata tha to ammi abbu ke saath Yoruba, which is our own native language. And پھر جب میں گلی میں جاتا تھا کھیلنے کے لیے, ٹھیک ہے, تو تب پیور مطلب there is no chance of English, تو like it's all Urdu. اور بیچ میں پنجابی بھی بول لیتے تھے کچھ لوگ. تو I would say like probably a year or less. So like to answer your question, if it's hard, I don't think so. Still learning. No, I don't think so, because ابھی میں کل پرسوں ایک دوست سے بات کر رہا تھا, he's Somalian, and he was like, yaar, Urdu is so difficult, right? Because he was like, because his argument was, what do you call yesterday? I was like, kal. He said, what do you call tomorrow? I was like, kal. So I was like, yaar, that's why I don't understand Urdu. So I was like, so you have to rely on the next sentence. Yeah. یہ past ہے, یہ future ہے. Exactly. کہ کل آؤں گا, مطلب یہ tomorrow. کل آیا تھا. لیکن آپ کی جو گڈ لک ہے وہ یہ تھی کہ آپ نے بچپن ہی سے, بیکاز آپ بہت چھوٹی عمر سے ہی پاکستان میں ہو. Were you born in Pakistan or Nigeria? Is it something? Yes, we can cut it if اگر اس میں comfortable نہیں ہم کاٹ دیں. yes, but I don't tell a lot of people, but yes. پاکستان میں پیدا ہوئے تھے. ہاں, تو but both of your parents are Nigerian, right? And جس طرح ہوتا ہے نا, families immigrate کرتی ہیں, دوسرے countries جاتی ہیں to work, to maybe because to have a better life somehow. Circumstances are different, right? تو آپ یہاں پر ہوئے, بٹ یور کیس از ویری ڈفرینٹ. جو آپ کا سومالین کا دوست ہے جس کو آپ مشورہ دے رہے تھے, ہی ہیز آلریڈی بین ایڈلٹ, رائٹ؟ ہی آلریڈی وہ 20 22 24 25 سال کا ہے, اور جب کہ آپ سیکھ رہے تھے اس وقت آپ چھوٹے تھے, اور چھوٹے بچے ویسے بھی جلدی زبانیں سیکھ لیتے ہیں, رائٹ؟ لک ایٹ آور کڈز, اسکول جاتے ہیں وہاں پر انگلش بولتے ہیں, گھر میں جو ہیں وہ پشتو بول رہے ہوتے ہیں, گلی کے بچوں کے ساتھ اردو بول رہے ہوتے ہیں, اور شاید ان کو کسی اور زبان پر بھی لگا دو تو وہ کوئی اور زبان بھی بول رہیں گے. ان یور کیس ایٹ سچ اے ینگ ایج, جب کہ آپ کی جو اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے, لرننگ کیپیسٹی ہوتی ہے کسی زبان کو سیکھنے کی, دیٹ از آلریڈی ہائی. تو ان کا کیس ڈفرینٹ تھا. جو ان کے دوست ہیں وہ آلریڈی جو ہیں ذہن پک چکا ہے, ذہن از میچور انف, زبانیں سیکھ چکے ہیں, انگلش آتی ہوگی, اپنی زبان آتی ہوگی, شاید ایک اور آتی ہوگی. ایسے بندے کے لیے میرے خیال میں ٹائم لگتا ہے. نہیں بھائی, زبان سیکھنا ایک الگ چیز ہے, لیکن ایکسنٹ پک کرنا بڑا مشکل ہے. ان کا جو ایکسنٹ ہے وہ نہیں لگتا, اگر آپ فون پہ کسی سے بات کریں گے, نو ون کین جج کہ یہ کوئی لائک ہی از اے فارنر اور اے پاکستانی. یہ سب سے بڑی بات ہے. اینڈ واٹ از دا سین بیہائنڈ باوا جی؟
बावा जी बाबा जी क्या कोई आप लोगों का अपना कोई सीक्रेट कोड है, क्या था ये? कोड नहीं है, कोड नहीं है, कैफियत है, कोड नहीं है. सो बेसिकली लाइक आई मेंशन, जब मैं शुरू में यूट्यूब कर रहा था तो आई वाज so basically when I started vlogging, तो I was usually around मतलब पिंडी बॉयज़ वगैरह उस टाइप के लोग, और लाइक प्योर देसी जो बावा जी, राजा जी, like I was usually around those kind of guys too. Like I'm usually like, मैं बर्गर के साथ भी होता हूँ, मैं पिंडी के साथ भी होता हूँ. Like I spend my time like I don't know about these burgers, but it's a long like debate. ठीक है, but I would say कि like they anyways, so I picked that up because when I'm vlogging I try to be as natural as possible, right? I don't script it, I just go with the flow and stuff like that. So like I just started saying Bawa Jee, Raja Ji, kaise ho, theek ho, like, and that was usually my intro. And I think someone picked it up in the comments. They were like, oh, Bawa Jee, Bawa Jee. They started calling me Bawa Jee in the comments. So I was like, you know what, I'm Bawa Jee. So us din ke baad se like Bawa Jee, Bawa Jee, Bawa Jee. So like, and Bawa Jee actually means like किसी बड़े को कहना, like it's hard to explain. How would you explain Bawa Jee? बाबा जी, नहीं, Bawa Jee अलग होता है. Yes, Bawa Jee. Bawa Jee is like a person who has authority. Yeah. Or like it's complicated. Bawa Jee, or it's like किसी को जैसे आप बोलते हैं ना पठान लोग, वाला का लड़का लड़के बात. It's a slang, but it's used for like usually elderly people or respectable. For young people, for people younger than you. पश्तो में ना, नहीं बाबा जी की बात कर. बाबा जी की बात कर. बाबा जी is like if you're giving respect to someone, a person with authority, or बाबा जी, or like you are किसी को मुखातिब करने के लिए, बुलाने के लिए भी बाबा जी. ठीक है. So it's kind of thing. It's kind of like a respectable term. It's like respectable slang. ये बाबा जी की थोड़ी ऊपर वाली. ये एक होता है, मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा यूज होता है बाबा जी तनवीक स्टोरीज ना. बाबा जी you get excited and you have to tell this, आपको कुछ बताना है, you have to tell something about बाबा जी. So it is like starting. और आप सबको ना मुखातिब कर रहे हो अपनी तरफ, टेंशन लेने के लिए बाबा जी. So इस डिफरेंट सेंस में यूज होता है. मेरे भाई को बड़ा शौक था, उसको शुरू था बाबा जी, वो भी खुद को कहलवाता था बाबा जी. उसने ना हमारी हवेली होती थी एक अहाता, उसके ऊपर ना उसने लिख दिया वो स्प्रे लेकर ना बड़ा सारा बाबा जी. अच्छा. अब उसके दोस्त जो थे ना, अब वो थे उस तरह के बेचारे, 5वीं में, कुछ 6वीं में, कुछ 8वीं 9वीं में, बस ऐसे ही. तो एक आया कहता उस्मान है की लिखा बेवा जी. फिर अगले दिन जाकर उसको बता रहा, कहना मेरे दोस्त इस लायक ही नहीं है यार, उसका नंबर दोस्त से स्पेशल है ना, बावा जी लिखवाना. अब यार टैटू छपवाए बावा जी, टैटू. So ये अब आपका एक किस्म से लकब बन गया है. Yeah, it's kind of part of my brand, I would say. अच्छा, ब्रांड से बात याद आई, मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसके अंदर फुल सिनेमैटिक सीन था और स्टोरी थी, जिसमें आप जा रहे हैं, सोमालिया जा रहे हैं, वो पैक कर रहे हैं बैग और जहाज पे बैठ के फिर वापस आए नाइजीरिया, फिर वापस आया, आपने खोला और जाके वो नहीं यहाँ से वो कुछ स्नैक्स खरीद कर वहाँ जाके खा रहे हैं. सो वो उसकी सिनेमैटिक्स बहुत अच्छे थे, हम रात को देख रहे थे, मैंने आपको दिखाई थी. तो वो आपने खुद बनाई थी कि इट वाज लाइक टीम थी पूरी? एक टीम थी. मेरे साथ एक दोस्त है हसन, तो हसन बड़ा फिट काम करता है. तो बेसिकली लाइक वी वर द ओनली 2 guys, लाइक वी वर जस्ट डायरेक्टिंग, ये करते हैं वो करते हैं. लाइक ही इज़ यूजुअली सुपर डीप इनटू वीडियो एंड स्टफ. तो मोस्ट ऑफ द वर्क एडिटिंग वगैरह उसने मेनली की. It was good, I mean. Yeah, it was good. One of my best videos. उसकी तो टाइमलाइन की मैं दीवार पे एक वो भी लगाऊंगा. ट्रेडिशनल ड्रेस भी उसके अंदर आपने यूज किया अपना नाइजीरिया का. Yeah, one of my best videos. और आपकी स्टडी आजकल चल रही है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में. नॉर्मली व्लॉग्स वगैरह थोड़े एडिटिंग होती है, कैमरा को हैंडल करना होता है. लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग और थोड़ी टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हो ना, तो यू कैन देन हैंडल दीज गैजेट्स. हाउ ट्रू इज़ दैट? बिकॉज आपका तो सीन ही कुछ और है. नॉट ट्रू एट ऑल. आपने एडिटिंग सीखी, शौक था. Part of like the Z Prods brand and part of like just I like music and I like videos and I like movies and I like just videos in general. So like making it, because one of my happy places is when I'm editing, although it is like hectic and stuff, but like I really love editing because the process of taking something from
absolutely, like, you know, we're just recording right now, iske piche ek puri editing hai, like timeline cutting this that, so and then adding music to it, like that whole process makes me very happy. So I think like over time you just learn, like maine bhi ek seekha tha, like my first videos are, I don't even want to watch them anymore because like they're not so good. So I wouldn't say like, yeah, economics and finance, I actually didn't want to do my degree. Like a lot of most of the Pakistanis, young people in Pakistan. No, for me it was like, because jab main university mein admission lene wala tha, I was already around people ke yaar keh rahe hain yaar mera itna GPA job nahi mil rahi, yaar 3.8 है job नहीं मिल रही, 4 है job नहीं मिल रही, and yeah, like literally 4 GPA job नहीं मिल रही, 4 GPA job नहीं मिल रही. Now I was like, what, 4 साल बंदा लगा है और उसके बाद भी job नहीं मिल रही. तो like I was already into that entrepreneurship. I was following Jeff Bezos, Elon Musk, all these entrepreneurs वगैरह. So I was like, you know what, I'm just gonna be an entrepreneur of some way, like I'm just gonna figure it out. And अब्बू से थोड़ी बहुत गपशप and arguments, so अब्बू कहते हैं no, you have to do it. So we came to a middle ground. I was like, okay, I will do it, and I need to study something that would give me a required skill that I could use in the future. So economics and finance. I actually wanted to do, because I wanted to do business, or the proper way, like the reliable degree would be to pick business, right? उसमें पता क्या होता है, जो डिग्री होती है ना, आपको किसी चीज़ के लिए एलिजिबल बनाती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपनी स्किल्स की बेस पर जॉब मिलती है. अभी जो हमारा दौर चल रहा है, जो इंफॉर्मेशन का दौर है, आप देखेंगे बड़े बड़े लोग जो हैं, मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, वो कहेंगे हमने कुछ 6 पढ़ा, कोई 8 पढ़ा, कोई 10 पढ़ा है, और लेकिन उनके पास जो जॉब कर रहे हैं वो सारे डिग्री होल्डर हैं. और अभी गूगल भी आपकी डिग्री की परवाह नहीं करता, वो देखता है आपके स्किल्स अच्छे हैं. दुनिया की सबसे बड़ी जो IT कंपनी है, वो डिग्री नहीं देखेगी, आपके स्किल्स देखेंगे, आपका टैलेंट देखेंगे, दे विल हायर यू. सो डेफिनेटली. लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ना सिंबल ऑफ स्टेटस भी बन गया है कि इसने एक्चुअली चलो ग्रेजुएशन की हुई है, हमारे घर 16 पढ़ी हैं. सो राइट, वो एक बस एक स्टैंडर्ड बन गया. एंड अदर देन दैट आपकी स्किल्स जो है ना वो ज़्यादा मैटर करते हैं. आई एम नॉट सपोर्टिंग आज़ाद चाय वाला, बट स्टिल डिग्री ज़रूर करें. Yeah, like I think the degree is important, because like the only reason I pick economics and finance was because I heard this quote about Elon Musk, वो कह रहा था कि like don't hire BBAs, and that was like a shock to me. ठीक है, कहता है because BBA people, they don't learn any sort of skill, they just learn theory. That was a hit. I don't know if I agree with it, but उसकी वजह से I picked economics and finance, because economics and finance teaches you accounting, like how businesses work, how the economy works. Like I wanted to learn how money works, so that's why I picked economics and finance. But it's difficult for like artistic person to, you know, comply with the numbers. Like I'm not very good with the numbers. Digits के साथ में इतना मेरा मैथ बड़ा वीक है. मुझे कोई सिंपल मैथ भी बोलेगा, मैं अच्छा कैलकुलेटर निकालता हूँ. So how are you about maths? कैसा है? My maths is bad. It's bad. Like I know. ये सारे आर्टिस्ट का सीन है क्या? सारे जो थोड़े से आर्टिस्टिक टाइप होते हैं, आर्ट से प्यार करने वाले होते हैं. Is that really the case? Most of the person जो आर्टिस्टिक होते हैं, जो आर्ट लवर होते हैं, उनका मैथ वीक होता है. I don't know why. नबील, तुम्हारा मैथ कैसा है? We have 3 artists in the studio, और जिनका जो है मैथ और हिसाब किताब वाला, and they still want to be millionaire, billionaire. yeah. That's the fun. और मजे की that's why we are accountants, man. Like और मजे की बात ये है कि जो यहाँ पर तीनों बैठे हैं, you want to be an entrepreneur, Nabil want to be a businessman, and Umar want to be also an entrepreneur as well. So but मेरे ख्याल में entrepreneur is a very different journey. It's का maths, और आप maths और इन चीज़ों के लिए जो है वो आप BBAs, MBAs, MCom, BCom, इकोनॉमिक्स वाले लोगों को हायर कर सकते हो, राइट? आपको ये नहीं है कि आप अगर मैथ्स में या इकोनॉमिक्स में कमज़ोर हो तो आप बिजनेस नहीं कर सकते. मेरे ख्याल में हैज़ नथिंग टू डू विद इट. Absolutely not. Like I think you just need commitment and just hard work. Like even there's this misconception of, do you actually, like, let me ask you this, do you know what hard work means? Hard work? Yeah. If someone says you should do hard work, what does that actually mean? I believe in hard work plus smart work both, because even just smart work doesn't make sense for me. What is smart work like? क्या मतलब कि smart क्या होता है?
You still have to work hard Yeah. on something that you consider to be done smartly, right? yeah. अगर आप स्मार्ट वर्क इसको बोलते हो कि यार अगर एक नॉर्मली ये काम आप करते हो उसमें 8 घंटे लगते हैं तो स्मार्ट बॉय जो है वो उसको 2 घंटे में कर लेता है. हाँ, ये अलग चीज़ है कि एक बंदा अगर मेंटली शार्प है, सही है, राइट, तो वो शायद जो आम बंदा, जो दूसरा बंदा जो मेंटली शार्प नहीं, वो उसको 8 घंटों में करता है, वो दूसरा बंदा उसको 4 घंटों में कर लेता है. बट आई एम अ बिलीवर ऑफ हार्ड वर्क. आई से कि यार हार्ड वर्क इज़ योर रेसिपी फॉर सक्सेस. द रीज़न इज़ व्हेन यू आर वर्किंग लाइक क्रेजी, बल्कि मैं तो हार्ड वर्क का भी कायल नहीं हूँ, मैं वर्कोहॉलिक का कायल हूँ. यू नो वर्कोहॉलिक, लाइक यू आर वर्क, जिस तरह आप अल्कोहल पी के बस एक अपनी धुन में एक नशे में चले जाते हो ना, दुनिया से बिल्कुल बेखबर. तो दिस इज़ व्हाट आई कॉल यू शुड वर्क लाइक कि आपको पूरी दुनिया का कोई इल्म नहीं है. दुनिया में जंगें हो रही हैं, चाइना ताइवान, रशिया यूक्रेन, अमेरिका पाकिस्तान The reason you should don't give a damn because you cannot change it. You cannot influence it. What you can do to change the mindset of Xi Jinping to stop the war with China or Putin Saab to stop the war with Ukraine, right? Yeah. So for me, workaholism is something that everybody should be doing. Like just work on your hustle, work on what you are good at or what you have started and just go with it. Yeah. सोते जागते खाते पीते बस आपने भाई वही काम करना है and then you will become successful. हाँ, किस्मत, opportunities, यार जो बंदा हार्ड वर्क करता है ना, ऊपर से खुदा भी देख रहा है. बाज़ लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में यार ये चीज़ बड़ी आम है, यार बस किस्मत में लिखा होगा तो मिल जाएगा. अच्छा, एक और बात भी है कि जो हार्ड मतलब वर्क हमारी यहाँ पर आवाम ने सारा का सारा ब्लेम, अगर आप गरीब हो आपकी किस्मत पर डालना है, सही है. अगर आप मालदार हो गए हो ना, यार इसकी किस्मत में था तो देखो इसने कर लिया. सो मेरे ख्याल में आप क्या पता आपकी किस्मत में ये लिखा हो कि अगर ये वर्क हार्ड करेगा तो तब इसको मिलेगा. कंडीशन लगा देते हैं ना, जैसे वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, इफ एल्स, यस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपको क्या पता कि आपकी किस्मत में अगर ये लिखा हो कि अगर ये काम नहीं करेगा तो ये बेहतरीन वीडियोग्राफर या बेहतरीन यूट्यूबर नहीं बनेगा. Yeah. For me, like although hard work, like I've heard it for so long, मुझे I don't know what it really means. Like क्लास में भी होते हो तो टीचर कहता है हार्ड वर्क करो, like motivational speakers will be like do hard work. So for me, I came up with a new term. It's put in the effort, because that actually makes sense. Like put in the effort to make better videos, put in the effort to make more money, put in the effort to get better grades, put in the effort to like just do better. So like put in the effort is my substitute for hard work. So like just put in more effort, because that's, to me, that actually sounds like something you could do. Then hard work, like it just is not enough for me. Like it doesn't make sense for me. So put in the effort is what like I believe in. Like then that's where opportunity comes in. And I think I was reading this book called Richest Man by Babylon, and there were a bunch of stories that he mentioned, but the gist of that story was that yaar, any rich person you see just grabbed an opportunity. Like any rich or successful person, like anything you want in life is just one step away from grabbing an opportunity. Like, you know, for example, let's take a small example. Like, let's say you came across someone that's offered you a potential deal, right? You don't know where it's going to go, but you have a strong feeling that this could be the right opportunity. Now, once you take that opportunity, you now see that, okay, you took that opportunity and that opportunity led to more businesses, more money, more success. Now, if you didn't take that opportunity, you'll be like, oh yeah, I missed that. Like, you know, so in that book basically was talking about how there's this guy and his dad asked him to, मेरे मतलब कोई जानने वाले हैं, like उनका कोई लैंड है किसी दूर जगह ना, तो तुम इन्वेस्ट कर लो ना उसमें. तो कहता है कि यार नहीं यार अबू मुझे मूड नहीं हो रहा, लाइक आई डोंट थिंक आई शुड गो, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, ठीक है. तो उसके अबू कहते हैं यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये सही चीज़ है, इसमें इन्वेस्ट कर लो. कहता है नहीं यार मैं आई वुड रादर स्पेंड द मनी विद माई वाइफ, एंजॉय लाइफ, बाय गुड फूड, ट्रैवल वगैरह ना. तो पता नहीं कोई 5 से 6 साल बाद उसके अबू ने कहा कि यार मैं तुम्हें कहा था ना उसमें इन्वेस्ट कर लो. तो
So the land was actually fertile. It was infertile land. So their plan was to bring more, like make it fertile in one way. वो जो गाय वगैरह लाती हैं सारा कुछ. It's an ancient story, but the point was के so he didn't took that opportunity which was presented to him. So he missed that opportunity to get rich or get successful, right? And on the other hand, if he did took, so actually, sorry. The point of that story was luck, right? So people believe that luck is just, you get lucky just by being lucky, right? Pata nahi koi darwaze mein aayega aapko paise de dega, you become rich or something like that. So the gist of that story was to be lucky, you actually need to grab an opportunity, right? So if that guy actually took that opportunity, people will be like, oh, you're so lucky, man. Your father told you to invest in that. That's why you did, and now you're rich. But if you didn't, right, you didn't grab that opportunity, now you're basically broke and you're like, oh shit, like then people are like, oh, you're not lucky, right? You're not lucky. So luck is actually grabbing the opportunity at the right time, and opportunity could be in any shape, size or form. So I think luck, put in the effort, and just go in it, put in the effort, believe in opportunity. Like don't underestimate anyone, don't underestimate any opportunity. Like it could lead to so many things. So I think that's what has got me to this stage up till now. So अच्छा, एक ना बुक थी जो शायद आपने पढ़ी हो, अनफेयर एडवांटेज, माई अनफेयर एडवांटेज, पढ़ी आप? सुनिए. वो भी इसी बारे में है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसी जो कि आपका अनफेयर एडवांटेज होता है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड गो फॉर इट. लाइक आप यहाँ पर हैं पाकिस्तान में, योर अनफेयर एडवांटेज कुड बी, जिसको आप अपनी कमज़ोरी समझ रहे होते हैं, हो सकता है वही आपकी स्ट्रेंथ हो. लाइक यूर कंसीडरिंग कि यार मैं लाइक आई एम कलर्ड एंड आई एम दिस एंड दैट, मेरा अपना मुल्क नहीं है, हम यहाँ पे इमिग्रेटेड हैं, दिस एंड दैट, बट दिस कुड बी अ स्ट्रेंथ. सो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई योर अपॉर्चुनिटी बिफोर गोइंग. और हार्ड वर्क की आप बात कर रहे थे, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग. हार्ड वर्क शुड बी इन सम डायरेक्शन. ठीक है, जैसे एक गधा है वो दिन रात काम कर रहा है, एक मजदूर है, उससे ज़्यादा तो हार्ड वर्क करता ही कोई नहीं है, सुबह से शाम तक क्या कमाता है, कुछ भी नहीं. सो हार्ड वर्क इन अ डायरेक्शन मेक्स सेंस. और स्मार्ट वर्क तो खैर आजकल वो आईटी वाले लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट वर्क करें. और कुछ लोग स्मार्ट वर्क को यूज़ करते हैं स्कैमिंग के लिए भी, ठीक है ना, कुछ कम पैसों में मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाए तो स्मार्ट वर्क उसलिए भी. तो ये मेरे ख्याल में आपने बात की कि पुटिंग एफर्ट, तो वो भी काइंड ऑफ उसी में ही आ जाता है. और ये चीज़ मैंने नोटिस की है मेरी लाइफ में, बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व की है कि हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट. हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन बीट्स द टैलेंट. जो टैलेंट होता है ना, जो इंटेलिजेंट होते हैं लोग, उनमें क्या होता है कि उन मेहनत की आदत नहीं होती. बहुत कम मेहनत करके जब उनको एक नतीजा मिल रहा है ना, फॉर एग्जांपल जैसे बॉयज़ होते हैं यूनिवर्सिटी में, आपने देखा होगा सारा साल सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा, जब बिल्कुल पास आता है ना, फिर देखते हैं किसने नोट्स लिखे हुए हैं, किसने वो सारे नोट्स बनाए हुए हैं. आमतौर पे गर्ल्स ने बनाए होते हैं, ठीक है. वो गर्ल्स के नोट्स 2-3 दिन में कॉपी करके पढ़ के पेपर देते हैं और वो क्लियर कर जाते हैं, ठीक है. तो उनको मेहनत की आदत नहीं होती. दे मोर रिलाई ऑन देयर टैलेंट, ऑन देयर इंटेलिजेंस. उससे उनमें कंसिस्टेंसी नहीं आती. जो कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क कर रहा होता है ना, उसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है. एक आर्टिस्ट बंदे के अंदर भी इनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है. सो दैट्स व्हाई योर पॉइंट इज़ ट्रूली वैलिड कि हार्ड वर्क इसलिए मैटर करता है. एक तो उसमें कंसिस्टेंसी आ जाती है, उसको पता है कि यार मैंने काम करना है, मुझे मिलना है. और दूसरा एक राइट डायरेक्शन में होगी तो डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस है दैट इज़ इनएविटेबल. और येस, इट इज़ वेरी ट्रू कि आपको पता होना चाहिए, इफ़ यू आर पुटिंग इन एफर्ट एंड हार्ड वर्क एंड वर्कहॉलिज्म, यू शुड नो वेयर दैट हार्ड वर्क इज़ गोइंग. ज़ाहिरी बात है, कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो आप हार्ड वर्क अगर 16 घंटे भी काम कर रहे हो तो आप एक कुछ नज़र आ रहा होगा, कुछ किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ही कर रहे होगे, राइट. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपका वर्क हार्ड क्या हो सकता है? अपॉर्चुनिटी को तलाश करने के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो कि मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए कि मैं उस पर मज़ीद हार्ड वर्क करूँ, राइट. अब अपॉर्चुनिटी ढूंढना भी अपने आप में एक अब लोग कहेंगे कि किस्मत से मिलती है अपॉर्चुनिटी, लेकिन मेरे ख्याल में इंसान अपॉर्चुनिटीज़ ख़ुद बनाता है. बिकॉज़ आप डेली बेसिस पर मुख्तलिफ सिचुएशंस को फेस करते हो. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को किस तरह लेते हो. आप उसको एज अ प्रॉब्लम लेते हो या एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हो.
right? خیر ہم موٹیویشنل اسپیکر بن چکے ہیں کافی, میں خیال آپ کی طرف واپس آتے ہیں. اور the reason یہ because when I was talking to Abdullah, he said وہ جے شیٹی کو فالو کرتے ہیں, who talks جن کے پوڈ کاسٹ سنتے ہیں, yes, اور some other Gary Vaynerchuk, right? because آپ دیکھو نا, یہ لوگ تو قسمت کی باتیں نہیں کرتے ہیں, یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی قسمت خود بناتے ہیں, آپ اپرچونیٹیز خود ہی کریٹ کرتے ہیں, پھر اسی اپرچونیٹیز میں ہارڈ ورک کر کے خود ہی ایکسیل کرتے ہیں آپ. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہمارے پاکستان میں, انڈیا میں اور سب کانٹیننٹ میں لوگوں نے جو ہے کامیابی کا راز جو ہے وہ قسمت کے ساتھ ایسے ایسوسیٹ کر دیا ہے کہ بس اگر آپ کی قسمت میں ہوگا آپ کو ملے گا. ادر دین دیٹ ہارڈ ورک نام کی مجھے نہیں لگتا پاکستان میں کیوں اس لیے کوئی چیز نہیں ہے. رات کو ہم جو شاید انور کی ویڈیو دیکھ رہے تھے, کیا بنایا پاکستان, غریبوں کیا ہے, آپ کیا ابھی تک وہ کہتے ہیں وہ سوراب والی سائیکل بھی, مجھے تو نہیں پتا, آڈینس کامنٹس میں بتائیں کہ سوراب والی سائیکل چائنا میں واقعی بنتی تھی یا نہیں, پاکستان میں بنتی تھی, اب تو ڈسکنٹینیو ہو گئی ہے. لیکن آپ بہت ساری چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہو, رائٹ؟ اتنا بڑا ملک, 22 کروڑ کی آبادی, میرے خیال میں آپ کو بہت ساری چیزوں میں خود کفیل ہونا چاہیے تھا, خود ہی اس کی انڈسٹری. جس طرح دیکھو نا ہمارے سیالکوٹ کو دیکھو, ہم آبادی بڑھانے میں خود کفیل ہیں, تو ہم آبادی صرف بڑھانے میں خود کفیل ہیں, لیکن میرے خیال میں جو سیالکوٹ ہے جس طرح وہ سپورٹس اور سرجیکل آئٹمز کو ایکسپورٹ کرنے میں, اور میرے خیال میں ابھی دوبارہ کوئی فیفا والا کوئی ان کی بزنس کمیونٹی نے مل کر اپنا ایئرپورٹ بنایا, گورنمنٹ پر ریلائی نہیں کیا. ایئر سیال جو ان کی اپنی ایئر لائنز ہے, ایئر سیال بیسیکلی بزنس مینوں نے مل کر پیسے اکٹھے کر کے اپنا ایئرپورٹ بنا لیا, انہوں نے گورنمنٹ کا ویٹ نہیں کیا. سو دس از سم تھنگ اور سیم گوز فار فیصل آباد ایز ویل. ٹیکسٹائل میں اگر آپ دیکھو تو اگر پوری دنیا میں ویتنام ہے, تھائی لینڈ ہے, چائنا ہے, اور اب بنگلہ دیش آ گیا ہے, تو میرے خیال میں پورے پاکستان میں فیصل آباد ہی ہے جو کہ ٹکر دے رہا ہے. تو دا تھنگ از کہ ہمیں اور انڈسٹریز میں ایکسیل ہونا پڑے گا, اور شہروں کو اور لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. اب دیکھو نا, اب جو ایئر سیال والے انٹرپرینورز ہیں اس کے پیچھے, یا سیال کوٹ کے بزنس ہیں, اب لوگ اگر ان کو یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ یار اس کی قسمت میں پیسہ لکھا ہوا تھا, اس لیے جو ہے نا انہوں نے اپنی ایئر لائن بھی بنا لی اور پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ایک اپرچونٹی تھی, انہوں نے اس پر کیپٹلائز کیا. تو میرے خیال میں بہت ساری اپرچونٹیز ہیں, بہت ساری پرابلمز ہیں, بلکہ پرابلمس کو اپرچونٹی سمجھنا چاہیے, اور اس پرابلم کو سالو کرنا ایک انٹرپرینور کا کام ہوتا ہے, رائٹ؟ تو تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کی بات ہے, پٹ ان دا ایفرٹ, رائٹ؟ پٹ ان دا ایفرٹ. تھوڑا سا میں کہوں گا نا کہ یہ تھوڑا سا ورک ہارڈ کے لیے کی بہتر ڈیفینیشن اس لیے ہے نا کیونکہ لوگوں کو ورک ہارڈ بہو لگتا ہے. ورک ہارڈ مطلب کہ مجھے جو ہے نا اب سونا نہیں ہے, 24 گھنٹے کام کرنا ہے. تو یہ پٹ ان ایفرٹ جو ہے تھوڑا اس کا سافٹ ورژن ہے. ہارڈ ورک ہے نا سر, میں بتاتا ہوں, تھوڑا سا نیگیٹو امپیکٹ ہے, کیونکہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا بچے, ہمارے پیرنٹس محنت کرو ورک ہارڈ کرو, سو وی ٹیک اٹ ایز اے نیگیٹو تھنگ. یس, ہم پہ امپوز کی جا رہی ہے, بوجھ لگتا ہے ہمیں, ہم اس کو ریپیل کرتے ہیں لائک, حالانکہ پازیٹیو چیز ہے, لیکن اب چونکہ بچپن سے ہمارے ذہن میں ایک مائنڈ بن چکا ہے. تو very nice definition of hard work by the way. I really appreciate you bring that up کیونکہ میں نے یہ definition نہیں سنی تھی. put in effort, a soft version of hard work, but essentially ہے تو hard work ہی. آپ نے کس سے یہ definition سنی تھی پہلی مرتبہ؟ put in the effort. I came up with it, like I was so frustrated کہ like یار میں کیا, ہر کوئی کہتا ہے hard work. So like I usually spend most of my time just thinking, like I've got some certain times in a day where like I do nothing, I just think. So during that thinking time, I think of solutions, I think of just random things. So I just came up with put in the effort. But to what you were saying کہ unfair advantage of being کہ یار پہلے مطلب میں Kaala سے ہوں and ایسا تو نہیں بولا. نہیں you didn't obviously نہیں بولا تھا, but what I'm trying to say is that it was kind of my unfair advantage because for the longest time I used to think is I always used to hide کیونکہ actually like one of the reasons I wear a cap is to hide my hair. ٹھیک ہے, I still get that کیونکہ it just starts a conversation I don't want. ٹھیک ہے, وہ اب باہر سے ہو, اب یہ ہو, کیونکہ like at least for the longest time اب کم ہو گیا, but you know بچپن سے لوگ مجھ کو وہ کھالے جا رہا ہے, وہ سوڈانی جا رہا ہے, وہ دیکھ. So I always used to be conserved, I used to be like یار پتہ نہیں کیا, but you know کوئی اور مخلوق ہوں and یہ like because I used to take that as you were saying
you were saying like it's so weak about you, like you know, ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری weakness ہے. So basically it's not weakness, because when that Black in Pakistan video popped up, it's got like 1 million views right now. So when that video popped up, I understood that, okay, you are something, right? You mean a lot to a lot of people. Like I still get messages from random people that are, you know, they're Black and they're in Pakistan. Someone just DM'd me a few days ago. He was like, yaar, oh Bawa Jee, I could relate to what you're saying. Like I totally understand what you're saying. I can't deal with this, but seeing you, and like I think that's also what pushes me to make content, because I've got followers from Liari side too. They're like, oh, ye banda bhi Kaala hai, and like he's like, you know, he's making content, he's doing this and that. So I think that also pushes me. And even families now watch my content. They're like, oh Bawa Jee, jab bhi aapki video aati hai, hum sare mil ke, meri ammi abbu sare, like it's like a TV show for them, and that means so much to me. So like all this is like it still hasn't really synced in me yet, because look at Bawa Jee famous hai. Like I still treat people the way I used to, because I think one of the things that jab main YouTube shuru karne se pehle, like one was the reason of that Z prods वगैरह thing, like you know occurred थी. दूसरी like you know I just used to see people, man, like इतने ज़्यादा subscribers भी नहीं होते और मतलब अक्कर इतनी ज़्यादा होती है, and I think that just it itches me so much, right? So I never want to be a person like that. So I try to be like as genuine as possible. That's why like मैं कैमरा उठाता हूँ, मेरे दोस्त बोलते हैं वो इसको फिर से रिकॉर्ड कर, फिर आई एम लाइक नो, लाइक आई वांट टू कीप इट एज रॉ एज पॉसिबल, क्योंकि व्हेन समवन मीट्स मी ऑन द स्ट्रीट ही इज़ लाइक, ओ बाबा जी आप तो जी वही हैं जो वीडियो में होते हैं, ठीक है, लाइक आई हैव गॉट दैट कमेंट मैनी टाइम्स, एंड दैट्स हाउ आई वांट टू कीप इट. लाइक होपफुली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डोंट चेंज इंशाल्लाह, बट बिकॉज यू कुड चेंज for a lot of reasons. One of the other reasons that I was cautious about before taking a step into YouTube, कि I knew कि यार ये यूट्यूबर रो रहा है, इसने ये गलती की है, उसकी वजह से पूरा उसका चैनल गिर गया है, एंड वो रो रहा है या अपोलोजाइज कर रहा है, एंड लाइक यू नो इवन लाइक फॉरेन यूट्यूबर्स, लाइक a big example is Logan Paul, you know, but he came back from that. So I think I even admired Logan Paul for that. Like he was totally gone because of the incident. So like yeah man, like don't think that अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है. तो ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में आपका कैसा रिव्यू है? Yeah, I even said this in my Black in Pakistan video कि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, but the ratio of good people to bad people is more in Pakistan. Like the ratio of good to bad people is more like, and bad in sense they are uneducated, they need to be aware of the things. I think that would be out of 100, I would say that's like probably 70-75%. The others genuinely like, you know, they're like they want to hurt you, or because I've been in mixed environments, kuch log aise matlab they want to hurt, they want to like make you feel bad, or kuch log they're totally ignorant, they're like oh Kaala ye wo wagera, and then they make fun of you and that kind of stuff. But I think majority is they're ignorant, they don't know. Pehli dafa tum ye dekh rahe hain, aur pehli because I try to put myself in their shoes, right? So like I try to understand where they're coming from. If they're coming from a place of ignorance, I let it go. If they're coming from a place of I really want to make you feel bad, I either let it go, because I now let it go. Before to yaar mujhe जब मैं थोड़ा छोटा होता था, लाइक मुझे कोई काला शाला कहता था, मैं उसके ऊपर जाके या तो कोई मुक्का मारता था या फिर उसको गालियाँ देता था. हालांकि मैं गालियाँ नहीं देता, बट आई वुड गालियाँ आती हैं, सारी आती हैं. हाँ, कोई फॉरेनर आता है ना तो हमारे लोकल लोग अगर कोई दोस्त हो तो उसको कहता है यार मुझे उर्दू या पश्तो सिखा दो, सबसे पहले उसको गालियाँ पश्तो सीख लो. मैंने गालियाँ सीख ली, मैं बोल नहीं सकता, मेरे बहुत जोर से नहीं. लेकिन जनरली मुझे लगता है ना पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग हर कंट्री के, नाइजीरिया से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, अमेरिका से हो, साउथ अफ्रीका से हो, जो यू नेम द कंट्री, ज़्यादातर लोग जो हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं. ज़्यादातर लोग जो है मेजॉरिटी ऑफ आबादी ऑफ एनी कंट्री, दे आर गुड पीपल, दे आर ग्रेट पीपल, दे आर पॉजिटिव पीपल. और जो हर सोसाइटी में गंदे अंडे होते हैं, मैं ये कहूँगा, और मे भी शायद उनके साथ उनका पास्ट ऐसा रहा हो कि उनको शायद किसी ने बुली किया हुआ हो, या वो कहते हैं ना तालीम और तरबियत का भी बड़ा किरदार होता है. फैमिली आपने जोकर देखी है?
بالکل دیکھی ہے. That just validates that point so much. کیونکہ لائک اس کو دیکھنے کے بعد I look at villains differently. Like I just کیونکہ لائک وہ اتنے چیزوں سے گزر کے گیا, that's why he's acting that way. And that's what I try to, even Gary Vee talks about this a lot, like kehta hai empathy do, like you know, you never know what the other person's going through, to like put yourself in their shoes. That's why jab mujhe koi kaala shala kehta, abhi to itna nahi kehte, magar jab bhi kehte hain, so I try to like put myself in his shoes and I just let it go or stuff. But I'm forgetting the book. میں بک پڑھ رہا تھا کہ کوئی آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا. فار ایگزامپل اگر آپ کو کوئی گالی بھی دیتا ہے, فار ایگزامپل, صحیح ہے, مجھے کسی نے مثال کے طور پر کوئی گالی دی, رائٹ, اب ایک طریقہ یہ کہ میں غصہ ہو جاؤں, گالی دینے لگ جاؤں اس کو بھی, یا مار کٹائی میں لڑائی جھگڑے میں آ جاؤں, یا میں اس کو ایک اپرچونٹی لوں اور جس نے مجھے گالی دی ہے میں اس کو کہوں کیسے ہو بھائی, ہوا کیا ہے, میری جان, میرے جگر کے ٹکڑے, دل کے ٹوٹے, ہوا کیا ہے, ہمیں بھی تو بتاؤ, کیوں اتنا غصہ ہو, گھر میں لڑے ہو, کیا ہوا ہے. When you react that way, in a very like opposite way, when you wipe positivity, تو وہ بھی کہے گا یار میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں اور یہ کیا کر رہا ہے, تو میرے خیال میں اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. And now you have converted a problem into an opportunity, right? Opportunity کیا, وہ آپ کو بتائے گا, شاید اپنے دل کا حال بتا دے, یار کیا اس سے لڑاؤں یا بیگم سے لڑائی ہوگی یا وٹ ایور ایکس وائی زی, ایک دو آپ نے مزید اچھی باتیں کر دی ہیں, ناؤ دیٹ پرسن از این ایڈمائرر آف یو, وہ اب آپ کی تعریف کرے گا, صحیح ہے, مے بی ہی بیکمز اے فرینڈ ود یو. سو اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو ہاؤ وی لک ایٹ دا ورلڈ اراؤنڈ us, how we look at the problems around us. Although that's hard to do, it's very hard. It is very hard. Like it is a skill in itself. Yeah. Being the bad guy is easier than being the good guy. Like being the good guy is very, very hard to do. دیکھ لو, اور نیوز کیوں بکتی ہے سارا دن, جو ہے پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے پر جو ہے لان و تانی کر رہی ہوتی ہیں, تو کیوں بکتا ہے, بیکاز آپ جنرلی بھی ویڈیوز اٹھا لو, جو روسٹنگ والی ویڈیوز ہوں گی, جو کہ اس طرح کی ویڈیوز ہوں گی, وہ ان کی ویورشپ اچھی خاصی ہوتی ہے. آپ کوئی دیکھ لو جہاں پہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سچائی کے فائدے, 2 ویوز ہوں گے نیچے, رائٹ. تو نیگیٹیوٹی بکتی ہے. نیگیٹیوٹی سے یاد ہے, شادی کا کیا سین ہے؟ یہ نیگیٹو سے کس طرح یاد آ گیا؟ شادی تو بڑی پازیٹیو چیز ہے سر. نیگیٹیوٹی سے کیا یاد اسٹارٹ میں Right now, he's too young نا, 24. آپ کی خود کی شادی کب ہوئی تھی یار؟ میں اس سال میں باپ بن چکا تھا, مطلب اس کی ایج میں. اچھا یار, سین یہ ہے کہ سین نہیں ہے, نہیں اگر مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں پر پھر بھی آپ اس کو نصیب پہ نہ چھوڑیں. نہیں نصیب پہ نہیں ہے یار. Like I've got some, I don't know what I sound like, but I've got some requirements. اگر وہ اس میں ہے, whether she's Pakistani, Nigerian, whoever. Okay. آپ کو نیشنلٹی ایتھنیسٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. She just needs to have what I want. Yes, she should be resonate with you. Yeah. She must be. She should be a she. What about your parents? Because ہمارے پاکستان میں کلچر ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہماری شادی خود فکس کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا فریضہ ہے, ہم کریں گے. ویسٹرن کلچرس میں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے وہ اور کوئی کام زندگی میں کرے نہ کرے, ان کی خواہش ہوتی ہے میں بیاہ کرنا ہے, میں نے اس کی شادی کرنی ہے, اپنے بیٹے کی شادی کر کے مرنا ہے. تو آپ کے کیا سین ہے؟ میرے پیرنٹس الحمدللہ یار چل رہے ہیں یار, اتنا مطلب فورس نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کرنی اس کے ساتھ. لائک الحمدللہ دے جسٹ چل, مین جو ہوگا. وہ کہتے ہیں بس یار خود ڈھونڈ کے لے آؤ, ہمیں بتا دو کہ کس سے شادی کرنی. یہ بھی نہیں کہتے, خیر یہ بھی نہیں کہتے, بس وہ چپ ہی رہتے ہیں اس ٹاپک پہ. لائک ول سی. لیکن میرے خیال میں عبداللہ کے گول ابھی کافی بڑے ہیں یار. ہی وانٹ ٹو کریٹ something like an entrepreneur. He want to solve problems of society and really be an entrepreneur in his mind first. Because میرے خیال میں یار آپ کو کیا لگتا ہے, ویسے آپس کی بات ہے, کہ شادی کب کرنی چاہیے؟ شادی کب کرنی چاہیے؟ Is there any age or any specific mindset? I think there are two, like in my opinion, there are two options or two ways. One, like in my case, if I find someone that like it's really into
what I do, ٹھیک ہے, like I want to build something with that person, right? Like because I want to build companies, I've got big dreams. So if that person can help me do that, and like we could build that together. Yeah, so okay, but if someone doesn't have that dream itne bade ko, like I would say when you have a sustainable income or sustainable job, I guess. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جاب شاب آتی رہتی ہے, بٹ I would, my opinion would be کہ I would suggest کہ like at least تھوڑا بہت اسٹیبل ہو جائے, اس کے بعد جا کے. اچھا بات, I do partially agree with him کہ کچھ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ شادی کر لو گے تو جو آپ کی بیگم ہوگی وہ اپنی قسمت لے کر آئے گی, اور ہاں اب یہاں پر بڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. لوگ اس اسلامی سسٹم میں اسلامک کارڈ یوز کرتے ہیں. اب میں نے خود اسکرپچرس کو اتنا ڈیپلی اسٹڈی نہیں کیا ہوا کہ ہاؤ ٹرو از دیٹ, صحیح ہے, لیکن میرے خیال میں ایٹ لیسٹ اسلام ہمیں اس چیز کی یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ ریسورسفل وائز کے ریسورسز پورے ہوں, کبھی بھی کوئی کام کرو تو تیاری آپ کی پوری ہو. بیکاز اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے گا تو ایٹ لیسٹ جو آپ نے بات کی کہ جاب شاپ ہو, کچھ بیسک انکم ہو, کچھ یہ ہے کہ آپ جس بندے کو اپنی لائف میں بلا رہے ہو اس کو آپ پرووائڈ کر سکو. صحیح ہے, تو میرے خیال میں تھوڑا بہت تیار ہونا پڑے گا, تھوڑا بہت, کیونکہ لائک آئی ایون گاٹ سم فرینڈس کے لائک جو 24 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوگی, تو وہ مجھے بتا رہا تھا, ابھی ریسنٹلی ملا, تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یار جب سے ہوئی ہے تو ایک عجیب سے نا ایک برکت آ گئی, مطلب کام شام آ رہا ہے اور انکم بڑھ رہی ہے. سو لائک آئی تھنک اٹ آلسو موٹیویٹس پیپل ٹو لائک ورک ہارڈ مور آئی گیس, بٹ آئی وڈ اسٹل اسٹک وتھ. ایکچولی فوکس چینج ہو جاتا ہے آپ کا. اب آپ سارا دن لڑکیوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, میں نے اس کے پاس جانا, اس کے بعد جب آپ کو ایک چیز آپ کی اچیو ہو چکی, دین یو فوکس اباؤٹ تھنگس, فوکس اباؤٹ فیوچر. تو آٹومیٹکلی جہاں پہ آپ کا فوکس جاتا ہے وہ چیز گرو کرتی ہے. ویئر دا فوکس گرو تھنگس گرو. تو ایک یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ کہ اوباما کے شاید آپ نے سنا ہوگا, مشیل اوباما. تو کسی نے مشیل اوباما کہا کہ یو آر لکی کہ آپ ایک پریزیڈنٹ کی جو ہے نا وائف. ہاں, تو اس نے کہا تھا نہیں, اوباما لکی ہے کہ وہ میرا ہسبینڈ, اگر میں نہ ہوتی تو وہ پریزیڈنٹ بھی نہ بنتا. یہ ایٹیٹیوڈ تھا اس کا. کہتے اگر میں اس کی بیگم نہ ہوتی تو وہ پریزیڈنٹ بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے. سو آپ جس پروگریسو مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ گرو کرنے میں آپ کو ہیلپ کرے, اور ہونا بھی ایسے چاہیے. آج کل کے دور میں ہمارے کلچر میں جو کہ ہاؤس وائف, ہم کہتے ہیں کہ ہاؤس وائف ہو, ہم اس کو پرووائڈ کریں, وی آر دا مین, یو جسٹ سٹ دیئر اینڈ میک گول روٹی اینڈ آل دیٹ. تو آہستہ آہستہ یہ کلچر تھوڑا سا شفٹ ہو رہا ہے آئی گیس. It is shifting. Which is decent, like it's cool, like you don't have to, but میرے خیال میں آبادی ہماری فیمیل پاپولیشن کی 50% پلس ہے, اور میرے خیال میں آنا چاہیے ان کو ورک فورس میں, بینگ رسپانسبل فار دا ہاؤسلی تھنگس. اور بچوں کا بھی اگر آپ ڈیولپ کنٹریز میں دیکھ لیں, وہاں پہ بھی جو ہیں خواتین جو ہیں جابس کرتی ہیں, صحیح ہے, وہاں پہ بھی دے آر along with their partners, their husband, they are working full time, بچے بھی ہوتے ہیں, پورا ایک نظام ہوتا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی اگر فیمیل ہیں, تو یہ نہیں کہ ساری خواتین, بٹ ایٹ لیسٹ آپ دیکھو نا, جو خواتین جن کے پیرنٹس ان سے انجینئرنگ کرواتے ہیں یا ڈاکٹرز وہ بن جاتی ہیں, تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد وہ ویسی گھر میں ہوتی ہیں, ہاؤس وائف بن جاتی ہیں, رائٹ, ویئر دے کوڈ ہیو سرو دا سوسائٹی, رائٹ, in the form of doctors, nurses, engineers, lawyers. صحیح ہے, society needs that. اب ظاہری بات ہے آپ کی سوسائٹی میں فیمیل گائناکالوجسٹ کو کیوں پریفر کیا جاتا ہے, بیکاز آف دا کلچر تھنگ, بیکاز آف دا سوسائٹی تھنگ, فیمیل. تو جب ایک ڈاکٹر کی شادی ہوتی ہے اور جب وہ گھر بیٹھ جاتی ہے, تو وی آر لوزنگ دیٹ کیپٹل, ہیومن کیپٹل. تو میرے خیال میں دیر شوڈ بی اے بیلنس, دیر شوڈ بی اے بیلنس, اور خواتین کو بھی ورک فورس میں آنا چاہیے, اینڈ وی نیڈ دیم. Yeah, we do. I was listening to, I think this quote, or and then someone said it, someone really successful. I think he said that some of the most competent CEOs are females. Like they're really, really good at what they do, and there are very few of them. So like they should be more, like they're very, very capable in what they do. So I heard that and I was like, yeah. ایک اسٹیریوٹائپ بنا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے ایسے نہیں کر سکتی, وہ لیڈر نہیں بن سکتی, کمزور ہوتی ہیں وہ. اور ایک اور بات, ہم عام طور پہ لیڈیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی ڈرائیور بھی نہیں ہوتی.
اور ابھی ایک سروے میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں ایک سروے بہت وائرل ہو رہا تھا جس میں بتا رہے تھے کہ ایک سروے کے مطابق جو فیمیل ہیں they are less likely to be in an accident. Yes. What? Yes. وہ کہہ رہے ہیں they are very cautious driver. وہ بہت کم ایکسیڈنٹ کرتی ہیں. Yes, they are very safe drivers. اور سیف ڈرائیورز ہیں وہ بنسبت مین کے جنہوں نے سارا سروے کر کے نکالا ہے. سو اگین سوری اس کو ٹچ نہیں کرنا بولا. تو اگین ایک اسٹیریوٹائپ ہے, ایک مسکنسیپشن ہے جو کہ پرویل کر رہا ہے صدیوں سے. جیسے سعودیہ میں اب جا کے عورتوں کو جو ہے نا وہ ڈرائیو کی اجازت ملی ہے, ابھی پہلے نہیں, ابھی 1-2 سال پہلے ان کو ڈرائیو کی اجازت ملی ہے. تو وہ جو پولیس آفیسر تھی صرف ان کو ہی تھی بس, پولیس تھے نہیں وہ بھی نہیں تھی, لڑکیاں گاڑی چلا ہی نہیں سکتی. یس اچھا یس یہ تو محمد بن سلمان صاحب جو آئے ہیں تو انہوں نے اپنے بڑا کنٹروورشل تھنگ تھی ان کے لیے. یس یہی چیز ماننا کہ ہیں اب لڑکیاں گاڑی چلائیں گی and they are driving very safely there. Yes, exactly. تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ وومن گرلز آر بیٹر دین مین. صحیح ہے, جس طرح سیف ڈرائیورس کی آپ نے سروے میں بات کی, بیکاز دے آر مور لائک تھنکنگ اباؤٹ کوئی جلدی میں نہیں ہے, ریلیکس ہیں, میٹر نہیں مار رہی, میٹر نہیں مار, ریس نہیں لگا, جوڑنی ہے ایگزیکٹلی نال جوڑ کے. تو واٹ آر لائک یور گولز ان ٹرمز آف کہ ابھی آپ کی جو کانٹینٹ کریشن کی جرنی ابھی ٹوٹلی اسی پر فوکسڈ ہیں, لائک فار دا نیکسٹ لائک پیریڈ آف ٹائم, یا نہیں ساتھ ساتھ میں اور بھی کچھ چل رہا ہے؟ اسٹڈیز تو ہو ہی رہی ہیں آپ کی, تو واٹ آر یور گولز لائک؟ I've spent 5 years, like I said, making content and 3 years of consistency. So I'm willing to give it 5 more years. Yeah, I'm willing to give it 5 more years. So beach mein, like I still don't know where it's going to take me, but I never knew I would be here. Like that's why I'm on this podcast too. Like, you know, like I never knew, but I think I've got a year. It's 2029. So by that year, I think I'll be doing content mostly. ساتھ میں کوئی چھوٹے موٹے بزنسز وغیرہ بھی چلتے رہیں گے, مے بی مرچ, مے بی سم ادر اسٹف, بٹ مین فوکس از گonna be content creation for like what kind of content you want to make right now? You are like vlogging, start میں آپ کا content بڑا different تھا, but right now the content you are making and for the next 10 years, do you have any idea which niches and categories کس قسم کا content? It is because کہ ابھی ایک آپ دیکھ رہے تھے پچھلے دونوں ویڈیوز بھی آ رہے کہ آپ بنا رہے ہیں ولاگ, اینڈ ایک جنرل پرسپیکٹو چل رہا ہے کہ ولاگ از ڈیڈ, ولاگنگ از ڈیڈ. اب بہت کم لوگ بہت جو پرانے بنا رہے ہیں جو نئے لوگ اب نہیں بنا رہے ہیں, اور وہ ولاگ چل رہے ہیں جس میں کچھ ویلیو پرووائڈ کر رہے ہیں. سو واٹ آر یور پلانس ریگارڈنگ دیٹ؟ Yeah, good question. I also heard that survey. Vlogging, I think the vlogging of, I heard this, there was this podcast I was listening to. Vlogging اس ٹائپ کے ڈیڈ ہے کہ یار میں کھانا کھا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, لائک دیٹ کائنڈ آف vlogging از ڈیڈ unless like you're really famous. اب جس طرح پیوڈی پائی ہے وہ کرتا ہے تو he is already famous, right? Because people are gonna watch him. تو like till you get to that level at least, like us type ki vlog, that's why I try to make mine a little bit more cinematic, a little bit more storytelling, a little bit more engaging ke yaar acha, because I'm very big on retention of my audience ke pehle 10 second or 20 ke matlab how do I make the viewers stick around for as long as possible. So where do I see, like I think I want to make movies too, like I want to be in movies, I want to be like in acting, I want to try that area too. So maybe it's through my YouTube channel, maybe it's if I get another, like, you know, if I go to a commercial space, but vlogging would be like, I'm still figuring it out, but each video I'm always trying to get better one way or the other. Like even now that I make a vlog or I make a video, I'm always thinking how do I tell this story different, because YouTube is all about storytelling. This podcast is all about storytelling. Like YouTube is all like, it only depends on how you do it, theek hai. So podcast is just like, you know, talking on a certain topic, like I'm here, I'm living in Pakistan, that's a topic, that's a story. So my vlog jo aaj main upload karunga, hopefully it's about 14 August. Acha 14 August mein kya hua tha, what is 14 August, theek hai, like we went here, ye hua tha, Pakistan is celebrating, patakhe shatakin, like the better you can make a story, the better. Like it doesn't matter whatever it is, so as long as it's content, it's story. And if you could make a better story, it will be good. So I think sticking to that for the next at least 4 to 5 years and just leveling it up, like maybe getting more cameras and stuff like that. But yeah, just a rough idea, man. Like
for the next 4 years, it's going to be content along with maybe some side businesses. And Just level up. Have you ever thought of, because you are watching, consuming content of Gary Vaynerchuk, the business related stuff, you have a business mindset, entrepreneurial mindset, or Jay Shetty motivation type, भी आप inspiration type content आप बड़ा consume करते हैं, तो have you ever thought of like creating videos on such topics, how to, motivation, business ideas, how to inspire others, self-esteem, grabbing opportunities, and that like kind of मैं कहूँ कि lecture type of video? Or do you think it's not? About motivation, I think motivation is crap. Like motivational videos, I think it works for some people at certain stages. It worked for me when I was at a certain stage in my life, but not anymore. So I think like motivational videos, I like, no, I think at the end of the day, raat ki baat ki, theek hai? Like you watch a motivational video, after 2 hours you're done, right? So for me, like what motivates me or what inspires me is usually I watch animes. So like that's very like my favorite anime is Naruto, and like it's very deep. It hits towards the core because you see what he's going through. Like I won't go towards motivational or speaking unless I've done something substantial, or like even through my vlogs, I try to integrate some values or stuff like that. But fully ke matlab motivational videos, I don't think it's the right time right now. Maybe in the future I might, because I could teaching wise maybe on content. I think I know a few things. So like is tarah content banani, make sure like cameras kis tarah istemal karni hai and stuff like that, story kis tarah banani hai. Like agar, because I took a lot of courses too. I recently took a course where I was very lucky to be. It was a course where like Zoom calls ho rahi thi with some of the top creators in the industry. Logan Paul का editor था उसमें. Yes Theory का सुना आपने? Yes Theory का बहुत बड़ा channel है. हाँ, उनमें जो Thomas जो बंदा है, I was talking to him basically. I was asking him questions. He was like, do this, do that. So it was like some of the very, very top creators were in there. So I think maybe I could, if there's a course like that, maybe like I'll teach people what I know. Okay, like because people might think, like not just me, like even you might know something that you're like, oh yeah, logo ko pata hoga, but no, they don't. Like you need to like if that's something you want to do, like teach it to them, because there's a lot of things that we know that people don't know, and we're like, usko nahi pata, matlab usko pata hoga, but they don't. So maybe something along those lines, but content will be. और मज़े की बात ये कि पाकिस्तान में how to make money, freelancing, ई-कॉमर्स तो लोग सिखा रहे हैं, और कंटेंट क्रिएटर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं. बट मेरे ख्याल में इरफान जुनेजो ने रिसेंटली अपना कोई कोर्स किसी के साथ कोलैबोरेशन करके कोई कंपनी है कोर्सेज की, शायद उनके साथ कोई फोटोग्राफी का है, कोई मास्टर क्लास टाइप है. बट अदर देन दैट आई डोंट सी लाइक के प्रॉपरली हाउ टू बी अ कंटेंट क्रिएटर and how does this creative process works. आपके पास YouTube ही है और आप मुख्तलिफ content creators को देखते हो, अगर उन्होंने बनाई हो तो गोरे हैं ज़्यादातर वो भी, कि how to use gadgets, how this whole creative process works. Content creation है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें you have to figure out your own way. इसमें आप किसी को एक specific तरीके से नहीं बता सकते ऐसे कंटेंट बनाओ, बट एटलीस्ट आके फ्रेमवर्क तो दे सकते हैं, फंडामेंटल्स तो होंगी. That was the biggest thing I dealt with for the longest time, and जो मैंने अभी जो कोर्स खरीदा, like I would recommend as many people as possible to like buy courses. ठीक है, like courses could be buy legit courses. ठीक है, जो मैंने कोर्स लिया था it was very expensive. I didn't even know how I would. कौन सा कोर्स आपने लिया? It was a course called Creator Now. Yeah, Creator Now. By Arak. Arak is a YouTuber. He's got 10 million subscribers. Oh wow. Yeah, so he's one of the top creators. Mr. Beast के साथ अक्सर वो कर रहा होता है. ये content creation पर था. Yeah, it was all about how to just understand this YouTube thing, the business aspect, the brand aspect, the content creation aspect, the storytelling aspect, the editing aspect. Do you really think कि वो Americans का या जो बाहर के लोग हैं उनका जो perspective है यहाँ पे apply होता है? Regarding branding यार वैसे क्यों मेरे ख्याल में होता होगा थोड़ा बहुत because you know यहाँ पे थोड़ा बहुत जुगाड़ चलता है, कॉन्ट्रैक्ट इतने नहीं चलते, but to an extent you could learn a lot from them, because अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, because
اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے ایسے دے دو تو but if you go towards professionally they could also approach you professionally. اور دوسرے مزے کی بات یہ سب سے امپورٹنٹ چیز آڈینس کی ریٹینشن کے لیے یور اسٹوری رائٹ. اور میرے خیال میں اسٹوری ٹیلنگ کی جو آرٹ ہے جو اسکل ہے اٹس ویری امپورٹنٹ ان کریٹنگ ویڈیوز رائٹ. جس طرح عرفان جنیجو کی ویڈیو میں ایک بہترین اسٹوری ہوتی ہے, سیم گوز فار مورو کی اگر آپ ویڈیوز دیکھ لو اسٹوری اٹس آل اباؤٹ اینڈ یو ہیو ٹو لرن دیٹ رائٹ ون وے اور دی ادر. صحیح ہے, آپ کا اگر جتنا بھی اچھا اسٹائل ہو بٹ اف یو آر ناٹ انکارپوریٹنگ دا اسٹوری ٹیلنگ ان اٹ ان دا رائٹ وے تو آپ کی ریٹینشن مشکل ہے کہ آپ کو لوگ دور. اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہوں گی اس ساری ویڈیو پروڈکشن کی جرنی میں جو کہ آپ دوسرے ایکسپرٹ سے سیکھ سکتے ہو. صحیح, آپ کا اپنا اسٹائل ہوگا لیکن آپ کا اپنا اسٹائل جو ہے اس کے لیے ایک نیچے فریم ورک جو ہوگا نا فنڈامنٹلس کہ صحیح ہے. اسٹوری ٹیلنگ, اب اسٹوری ٹیلنگ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف فوٹوگرافی کی اسٹوری سنانی ہے یا آپ نے کوئی ڈرامے کی سنانی ہے یا آپ نے کوئی پوڈ کاسٹ میں کوئی اسٹوری سنانی ہے. ہر چیز میں اسٹوری بن سکتی ہے, ہر چیز کو آپ ایک اسٹوری کی شکل میں بیان کر سکتے ہو. تو میرے خیال میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کانٹینٹ کریشن کے حوالے سے پاکستان میں نہیں لوگ بنا رہے ہیں. صحیح ہے, جو کہ ہمارے کانٹینٹ کریٹرز باہر سے ہی انسپائر ہو کر وہ اپنی کانٹینٹ کریشن کی جرنی کے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو وائی ناٹ دیر شوڈ بی سم بڈی لوکلی جس کو لوکل آڈینس کا آئیڈیا ہو. امیجن اگر مورو اگر ایسا کورس لانچ کر دے, امیجن جنید بھائی اگر لانچ کر دیں, نادر علی کر دیں, میرے خیال میں کوئی ایسا بندہ. ایک اور بات نوٹس کی ہے کہ جو آلریڈی ماسٹر ہے نا, اٹ از ویری ریئر کہ وہ کوئی اپنا کوئی کورس لانچ کرے, کیونکہ دس از اے فل ٹائم جاب. آپ اپنا کام چھوڑ کے کورس کی طرف لگے ہوں گے. ابھی آپ جو دوسرے آن لائن منی میکنگ کے کورس دیکھیں گے نا, وہ ہاؤ ٹو ارن آن لائن کے کورس بنا کر اس سے ارن کر رہے ہیں, خود وہ آن لائن ارننگ نہیں کر رہے. رافع بلوچ نے اس دن ٹویٹ کی تھی کہ یار, ٹویٹ کہہ رہا تھا یا اس کے پیج پر میں نے دیکھا تھا کہ یار کچھ سال پہلے, اس کو میں ریفریز کروں گا کہ جو لوگ آپ کو پیسہ بنانا سکھاتے ہیں نا کہ کیسا پیسہ بناؤ گے, صحیح ہے, تو وہ لوگ اسی کورس کو آپ کو ہی بیچ کر بہت زیادہ پیسہ بنا چکے ہیں رادر دین کہ خود آن لائن ارننگ سے بنا. مثال کے طور پر میں اگر آپ کو ایک کورس کا, میں اگر ایک ایگزامپل دوں, ہاؤ ٹو میک منی آن یوٹیوب رائٹ, ہاؤ ٹو میک منی آن یوٹیوب رائٹ. میں یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھوں, آن لائن کچھ آرٹیکلس دیکھوں اور ایک کورس بنا ڈالوں ہاؤ ٹو میک منی آن یوٹیوب رہی ہے, لیکن میں منی آپ ہی کو کورس بیچ کر بنا رہا ہوں. یوٹیوب سے میں نے کچھ نہیں بنایا. سیم گوز فار دا ای کامرس کے میں انٹرنیٹ پر ویڈیو سرچ کر کے ایک کورس بنا ڈالوں ہاؤ ٹو میک منی ود ای کامرس, ہاؤ ٹو سیٹ اپ اکاؤنٹ, ہاؤ ٹو ڈو مارکیٹنگ, پروڈکٹ ریسرچ اینڈ فلانا. That's why I said like legit courses, like legit courses, people that are actually doing, ان کو دیکھو کہ وہ ایکچولی کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, Gary Vee says this a lot. He was like, I run like a I think it's like 100 million a year business. یہ content creation is a side thing. ٹھیک ہے, مطلب he's actually in the industry. That's why he knows. Yes. Yeah, so he's actually doing, so like اگر someone like him launches a course, I might buy it. ٹھیک ہے, so like just figuring out بندہ legit ہے یا نہیں, اگر عام سا بندہ ہے, like that's why for me just like I'm no one right now, so for me to launch a course ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی کہ جو کورس آپ لے رہے ہیں یہ لیجٹ بندہ ہے یا یہ لیجٹ بندہ نہیں ہے. پاکستان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس تو ہیں, کورسز لے رہے ہیں, اپنی لائف بدلنا چاہتے ہیں, لیکن بیچ میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جو کورس اس نے لیا اٹس ناٹ ورتھ اٹ. یہ تو خود جو بنانے والا ہے اس کورس کا وہ تو خود ہی بعد میں اس کو pتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں بنا رہا. سو ہاؤ یو آئیڈینٹیفائی لیجٹ کانٹینٹ creators and courses? Good question. I think you first check the track record. You see that banda kab se ye kar raha hai, matlab kab se ye kaam kar raha hai, and is he actually making money? Kyunki aksar jo log batate hain, like they don't hide it. theek hai, they actually show you screenshots mein itne banaya. Could be fake, but you can't get the feeling. I think one way to, like, if you see a course and you really want to buy it, I think give it 2 days. ٹھیک ہے, give it 2 days, don't buy the course yet, just تھوڑا بہت ریلیکس, کیونکہ جب بندہ ویڈیو دیکھتے ہیں you could get sold easily. ٹھیک ہے, وہ click funnel type چیز ہوتی ہے. تو for me to actually buy that creator now, I actually waited 2-3 days. حالانکہ one of the main reasons I bought it was because اس میں they were top creators and I knew they know something I don't. ٹھیک ہے, top creators کس طرح subscribers دیکھو, yes theory, they've been around for a long time.
A-Rack 10 million subs growing Mr. Beast के साथ होता है, he's a legit man. Like checking the credibility and maybe asking friends also, people that are industry, यार मैं ये course लूँ ना लूँ. I wouldn't say don't ask the right friends, ठीक है, क्योंकि कुछ friends होते हैं कहते हैं क्या तू पैसे ज़ाया कर रहे हो, like you know, because you want to do it to improve your skill, मगर वो कहेंगे यार क्या तू पागल है, like free में ले लियो crack. Like there are other ways to do it, but you know, just be patient and check the track record, check who is the person, and just ask around a few people. And also, like, a course won't give you the guarantee that you will be successful. ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मैं कोर्स करूँगा और इतना काम नहीं करते जितना वो कहता है कि करो. ठीक है, अगर कोर्स वाला बंदा कह रहा है कि ये करो, आप कहते हैं नहीं यार इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो, मैं सिर्फ ये करता हूँ. But if you don't do what he's telling you to do, you won't get the result. Let me tell you a funny story. मैंने चूँकि आपको बताया था फ्रीलांस वर्क करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए. मैंने 1.5 साल पहले एक क्लाइंट के लिए वीडियो बनाई जिसमें था कुछ 13 कोर्सेज थे एक USB के अंदर. मैंने स्क्रिप्ट जैसे आया था मैंने एज इट इज़ कैमरे के सामने रीड किया, एडिटिंग करके उसको सेंड कर दिया. अच्छा, वो ऐड उसने यूट्यूब पर इतनी चलाई, हर बंदा लिटरली. और कुछ लोग मुझे भी मिलते हैं क्या वही है ना 64 GB USB वाले. तो अच्छा, अब क्या हुआ कि उन्हीं दिनों मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक ग्रो किया, उसमें अच्छे रीच आनी शुरू हो गई, मिलियंस में वीडियोस गई और लोग बाय फेस में जाने लग गए. अब वो ऐड पहले की चल रही थी. अब लोग मुझे इनबॉक्स करते हैं भाई आपकी USB खाली निकली. इसने बेसिकली किसी और के लिए बनाया था, मैंने किसी और के लिए ऐड बनाया था. अच्छा, फेस मेरा था, बट चूंकि अब हो चुका था, अब मैं डिफरेंट एड्स बनाता हूँ तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब आप तो USB नहीं बेचते थे. ही इज़ बेसिकली स्पोक्स पर्सन, मुख्तलिफ कंपनी के लिए ये प्रमोशनल वीडियोस बनाते हैं. अच्छा, कंपनी पीछे कोई और होती है, ये उनके मैसेंजर होते हैं, उनके फ्रंट मैन होते हैं, कैमरे पर ये आते हैं. तो कभी ये किसी डेंटिस्ट्री की प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होते हैं, कभी किसी प्लम्बिंग कंपनी की कोई प्रोडक्ट सर्विस प्रमोट कर रहे होते हैं, कभी किसी ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर का कोर्स प्रमोट कर रहे होते हैं, कभी क्या. अच्छा, अपनी इंडस्ट्री का मैं ये अपनी इंडस्ट्री का समझ तो गए होंगे, जॉनी सिंस ये लोग बोलते हैं. तो अभी इसकी जो आपको क्या लगता है इससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी हिट हुई है? एग्जैक्टली यही मैं बात करने वाला था कि राइट नाउ आई एम नॉट टेकिंग एनी लाइक लोकल एड्स जिसमें जब तक मुझे, क्योंकि एक एड ऐसी मैंने बनाई जिसने लोगों के साथ फ्रॉड किया. अब लोगों ने मुझे आगे तुमने मेरा पैसा खा लिया, तुमने ये किया, व्हाट कौन सी एड मैंने 1.5 साल पहले बनाई थी तो उन्होंने ऐसे स्कैम किया. सो राइट नाउ मैं वो एड्स नहीं बना रहा जिसमें एक तो फंड्स इन्वॉल्व हैं. मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली बाय द वे कि जिसमें अभी लोकल मैं नहीं बना रहा, जिसमें फंड्स इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टमेंट है. और लोकल जब भी कोई आता है बहुत ज़्यादा मैं उसको करता हूँ कि यार सही है कि नहीं, लीजिट है, पीछे है कि नहीं है. सो उसके बाद मैं बनाता हूँ. बाकी जो फॉरेन लोगों के लिए, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके लिए बनाता हूँ, मुझे उसकी इतनी टेंशन नहीं होती. तो मैं बताना एक्चुअली ये चाह रहा था USB के हवाले से कि लोग वो भी ख़रीद रहे हैं सिर्फ कि मैं USB जो है ना इतने किया है वो ख़रीद लूँ, सारे कोर्सेज मुझे उसके अंदर आ जाएंगे एंड आई एम गुड टू गो. ठीक है, उसमें 12-13 कोर्सेज हैं. हाँ, और अभी ना देखे ना पीछे जाना कौन है, लाइक पीपल आर बाइंग इट, राइट. सो अगर एक पर्सन आके बता रहा है कि ये खरीदो मेरे ये, तो वो तो डेफिनेटली बिकेगा. अभी कौन पीछे जाकर रिसर्च करे इसमें कौन है, तो रिसर्च करो ना यार. यही तो बात बताना चाह रहे हैं कि रिसर्च करें. एग्जैक्ट यार. मैं लाइक आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड यस्टरडे एंड आई वाज टेलिंग हिम कि यार क्योंकि मेरे आई यूज्ड टू हैव दिस बिकॉज़ देयर वाज अ टाइम कि मतलब इतने पैसे भी नहीं होते थे जेब पे और विंडो शॉपिंग पे बात हो रही थी. तो इट वाज लाइक जब भी मैं दुकान की तरफ जाता था ना, लाइक अगर आई वुड फील कंपेल्ड टू बाय समथिंग. ठीक है, यू डोंट वांट टू लीव द स्टोर थिंकिंग यार लोग कहेंगे यार मेरी दुकान में आया, इसने कुछ खरीदा नहीं है, ऐसे ही चले गए. ठीक है, ये कि टेंशन होती है. तो अगर बीच में 50 रुपये भी होते हैं ना, 50 रुपये की चीज़ लेके मैं निकल जाता था. बट आई इट गॉट टू अ पॉइंट आई वाज लाइक व्हाई एम आई डूइंग इट. ठीक है, लाइक दे विल ओनली टेक योर मनी इफ़ यू गिव इट टू देम. ठीक है, एंड फॉर यू टू गिव देम द मनी दे नीड टू हैव समथिंग यू एब्सोल्युटली लव. ठीक है, इफ़ यू डोंट जस्ट गेट आउट. क्योंकि लाइक नाउ व्हेन एवर आई गो टू अ स्टोर आई गो इनटू इंटेंशन कि यार आपके पास क्या है जो आप मुझे ऑफर कर सकते हो. अगर नहीं है आई एम गोना बी आउट. ठीक है, और ना अगर पैसे हैं ये लाइक if you got something that I really like, I'm gonna like either save up, I'm gonna either like borrow from somebody because I like it so much. ठीक है, but buying something you don't really want and then just going and then like just to please people कि यार लोग क्या कहेंगे, like for that I just
now my mindset is different. Whenever I do shopping, because there was this, I think Jay Shetty or some people were saying this, like, because I'm into business and all this, so it's like when you want to start a business or you want to like know how business works, study your own habits. Like study, why did I buy this camera? Why did I buy this specific camera? What made me buy this camera? Or why did I buy that coffee? مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, مجھے پیاس لگی ہوئی تھی, مجھے مطلب like wanted something. So your need is actually like study yourself out, and that's how you know how businesses work. Like the funny thing happened, I was sitting with a friend and ایک وہ KFC کا سائن لگا ہوا تھا, بہت لمبا سا اور کافی دور سے بندہ دیکھ سکتا تھا نا, اور مجھے بھوک لگی ہوئی تھی اور میں سائن کو دیکھتا رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے سیل کر رہا ہے, مجھے کہہ رہے کہ مجھے آ کے کھاؤ, مطلب ادھر آؤ کھاؤ. اینڈ I actually knew what I was doing, and I still went and I bought that KFC because I was hungry, and I was like, they're showing that branding, they're اتنا بڑا board لگا ہوا ہے, KFC مزے کی بھی ہوتی ہے, the ketchup, the chicken, the everything. So like study your habits and you'll see, like, so you're in control of your money. You're in control of if you give it to them or not. So courses, you're in control of buying it. میں اس سے کیا لوں گا, what will I get from this course, what will I, like anything you buy, just think about it. True. Then buy it, right? So that's how I go about it. True. Before we wrap up this podcast, do you have anything on your mind? Because اچھا, سب سے پہلے ڈسکلیمر دے دوں, یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ان کا ان کمپنی سے کوئی واسطہ نہیں ہے جنہوں نے آپ کو اسکیم کیا ہے. ہی از اے گریٹ گائے. بس اس کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ انہوں نے ان کے لیے ویڈیوز بنائی, اور آئندہ نہیں بنانی ہے ایسے ویڈیوز. آئندہ تو میں آپ کے لیے بھی نہیں بنا, اتنا میں پکا ہو گیا ہوں. بٹ جو نیچر ہے ایز اے فری لانس ورکر کی, وہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ویڈیوز بناتا ہے. بٹ ادر دین دیٹ, آئی کین واؤچ فار ہیم, ہی از اے گریٹ گائے, ہی از ٹوٹلی ریکمینڈیڈ. اور بس تھوڑا سا آپ بھی دیکھ لیں کہ آپ جب آرڈر پلیس کریں تو کوئی انویسٹمنٹ ریلیٹڈ کوئی سین نہ ہو, کوئی اسکیم ریلیٹڈ اسکیم نہ ہو. So before do your own research. Even in crypto میں بھی گھسے ہوئے ہیں, بس ایسے ہی خرید لیتے ہیں. اوروں کو دیکھ رہے ہیں, اوے یار وہ تو ڈبل کر گئے, ہم بھی ڈالتے ہیں, یہ تو روزانہ ڈبل ہو رہے ہیں, تو اسی چرچے میں جا رہے ہیں. 21 دن میں پیسہ ڈبل, لوگ ڈبل کر رہے ہیں, بس ڈبل شاپ بنے ہوئے ہیں, اب کیا کہیں. لیکن ان لوگوں کو بھی پھر دیکھ لیں جو کہ پھر رو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے ڈبو دیے $1000 تھے, وہ یار وہ تو اب $10 بن گئے. So anything before we wrap up this? آپ کے ویوز جانا چاہیں گے, اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ ہاؤز آپ کی جو فرسٹ ویڈیو وائرل ہوئی تھی, بینگ بلیک ان پاکستان, رائٹ. سو اس ابھی آپ کے اس ٹائم جو ویوز تھے آپ کے پاکستان کے بارے میں, اینڈ رائٹ ناؤ جو ہیں, اور جو پیار آپ کو پاکستان سے ملا ہے, تو کیا آپ ایک نیشنل, لوکل اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے توسط سے, ہمارے پلیٹ فارم سے؟ First of all, thank you for the support. Thank you for the nice comments. Like I don't think I've ever received very very harsh comments, other than بیچ میں ایک دو ویڈیوز میں برگر شگر بول دیتے ہیں, اس کی ٹینشن نہیں ہے. برگر کیوں برگر 10 سال مجھے پتہ نہیں کیا کیا بلاتے رہے ہیں, تو برگر بھی ایڈ کر دو, کوئی ٹینشن نہیں ہے. بٹ I would just like to say, man, like don't just accept who you are. I think I learned this from Hamza Ibrahim. Hamza Ibrahim is a YouTuber. He's often with Irfan Junejo. I think what I learned from him was be yourself. Okay? Like that isn't as clear, but what I learned from him was that banda yaar matlab chapliyon mein phair raha hai, theek hai, Hamza Ibrahim ki baat kar raha hu, chapliyon mein phair raha hai, and he's just like he's just being himself, like 100%. You could see it. theek hai, he's wearing shalwar kameez اور یہ وغیرہ, مطلب فلپ فلاپس, اینڈ بال تھوڑے بہت ادھر ادھر, اینڈ کمرہ بھی اس کا اتنا خراب ہے. اینڈ آئی تھنک آئی واز ورڈ کہ یار میرا مطلب کمرہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے, میں کیمرہ کدھر رکھوں گا, میری شکل لائک I'm black or this and that, and just a bunch of insecurities, right? And I think what I learned from Hamza Ibrahim was just be yourself and own it, because there's no one else like you, right? So there's no one else like you, own it. Like I used to think being black in Pakistan was a curse or something bad, but I was welcomed by good people. I was welcomed by, good friends. And now, like, I take it as a strength. Like, I think now I've got more thick skin than I had before, because coming soon. I just have more thick skin now, because like
before I used to enter a room, क्योंकि even अभी भी ना, like any room I enter to, I'm usually the only black guy, ठीक है. And before I used to think of यार क्या, but now I just like face up, chin up, ठीक है, like ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. So I think just own who you are, and wherever dream or wherever, just think of something and do it, ठीक है. Oh yeah, just if you say कि यार मैं ये काम करूँगा, do it, ठीक है. I think that's the only thing that people, क्योंकि आइडिया सबके पास होती हैं, ठीक है. anyone can be great, anyone could do whatever you want. कहते हैं कि मैं ये करूँगा but नहीं करते. So I would just say like do what you said you're going to do. अगर if you could do that, inshallah, well, get into the process actually. Yeah, just take the first step, and inshallah we'll all make it. You got this, I got this, we got this. I tell my audience every Monday. So let's be comfortable, get comfortable in your own skin, basically. Yeah. Yes, it's completely accept true. who you are, be comfortable. Yes. And don't care for people, and just do it. This is something I conclude just from take it. Yes. action. Thank you, Abdullah. Those who want to get in touch with you, who want to find you, where they can get in touch with you if they want to ask you something or just came across your work, where they can find you. Instagram Abdullah Maroof, YouTube Abdullah Maroof. These are the Twitter also Abdullah Maroof. These are the 3 main platforms I use. So fantastic. It's also already Maroof personality. Yes, Maroof personality. Maroof personality. मैं मारूफ भाई के जो socials हैं, जो उनका YouTube channel है, जो उनका Instagram है, वो description में डाल दूँगा. Do check him out. उनका YouTube channel भी है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बनाते हैं. उनके Instagram पर भी जाइए. And if you think गपशप लगानी है, उनको तंग करें, inbox करें Instagram पर. And he will, if he has time, he will respond to you as well. And as usual, share this podcast with your friend. And I hope you enjoyed this podcast. Thank you.